他和申运飞都在做些没有意义的事。你是申运飞死前见的最后一个人。幸好他家有监控。我一定能找到，我一定能找到问题在哪里。核太阳是真实的存在，真实存在。这是三体世界自然结构的基础。这个游戏不盈利，目的是什么？时间的尽头。On KBC Channel 1, we are a TV station like no other. Get a taste of the best in entertainment. Yes, indeed. Feel the passion. Will you promise me? I swear that you will never lose me. I can't get married to you. I'm sure you knew about it. That's why you're making fun of me. Experience the drama. Get out. Who is the man in this one? And the laughter. Sio wakati tulikuwa tunaapishwa tunapewa mheshimiwa. Move to the beat. We are live from Broadcasting House. And get informed on the latest happenings. KBC Channel 1. Wow. We are the full package. Oh yes. And Kenya's watching. Thank you very much for joining us. Ten minutes past 7 a.m. Welcome to the program. I know some schools already closed, and that means that there is little traffic across the country, but nonetheless, we'll have to take a look at what's on the traffic situation in our major cities, that is Kisumu, Nairobi, and Mombasa. You can also talk to us on our social media platform. That is on my media platform. That is social media at Victor Low. You can reach me on social media. That is Facebook, Instagram, Twitter. I'm not on TikTok. I tried, but I'll have to think about it. Yeah. So talk to us. To the affected students of Chavakali High School in Western Kenya who were involved in an accident while traveling home for their holiday, we are still following up that matter with our correspondent in Kisumu to give us an update later on what is really the situation right now and what is the state for those who are injured and hospitalized in school. Now that also goes to the members of the public who were aboard that bus traveling last evening, and we wish them quick recovery. All right, before that, let me take you through the traffic situation in the city. You know how we do it. Let me start with, of course, capital city. The capital city, this is Nairobi. Let's take a look at what we have here. At this particular point, the western side of the city looking pretty fine, all the way from Kangemi coming down to Westlands roundabout, then joining yes, National Museum, again, moving pretty fine. The only problem is that there is a closure here just outside Boulevard Hotel. There is a construction work that is happening in between Boulevard. This is where the traffic is. Now you can see
That is why this place is heavily affected. Boulevard Hotel here, actually it was gazetted that there's a construction work and road repairs happening around this area, starting around Boulevard all the way that stretch. If you see this side, then it means that this side is already the dotted line, the red dotted lines, that this road is been closed for repair works. That stretches all the way from Boulevard, the entire side of University Way, coming all the way to around University Way. That is where it ends. So from Boulevard to the roundabout, University Way roundabout here, is closed at this particular point. So if you can get an alternative route into the CBD, please do so. Now that affects, it's a very small stretch, not a very long stretch per se, but it has really affected the traffic situation coming into the CBD, mostly those joining all the way from Museum Hill and all the way from Thika Road. Now you can see how it has really affected the flow of traffic into the CBD for those people who would be using or accessing University Way. It's gone just right outside Museum Hill and also extending towards Professor Madai Road around Limuru Road there. But you'll have to be very much patient. If you can get an alternative route, either come towards Ngara, use Kipande Road, again, which is also chock-a-block, as you can see, because of that. A majority of motorists opted for this. So Kipande Road is not so good. That's as you come towards Globe Roundabout, you can see. So Nairobi traffic is very sensitive. Any small thing will create a very huge impact. So the entire stretch, Kipande Road, all the way from Museum Hill, Museum Roundabout, thereabout, you can see, look at that, is also bumper to bumper. Around Ngara is a mess. The entire Globe Roundabout is not good as we speak. Look at that, okay? So that's what it looks like. Again, Ngara outside as you head towards Thika Road. Again, look at that. Moving all the way. Today Thika Road is going to be something else. And that has been necessitated by that closure around Boulevard up till around University Way roundabout. So be patient. What about Thika Road? The entire stretch of Thika Road now, coming all the way from Mudhaiga, again stretching back, the entire stretch going past around Utali, KCA University is already a mess, but not so bad today because, let's just say, schools probably are closed and most people are on that Easter holiday mood. That's what it is. How about other parts of the city? Again, let's take a look at what we have here. Jogoo Road around Makadara, as you head towards around this, yes, Makadara, around Likoni Road, that is not so good. After that, everything is okay. Likoni Road, pretty fine. As you come towards Ole Sereni, the entire stretch of Mombasa Road coming all the way to South B, again joining Lusaka and Nyayo Stadium, moving pretty fine. Langata Road, kila kitu iko sawa, so far so good. Langata Road, watu Langata, I think Langata Road, all those people coming from Rongai, joining Langata Road, and etc., you are a happy lot nowadays because as you come towards Rongai, you use Magadi Road, joining Galeria. Then from there, you can either decide and take that side going, that's Langata Road, going towards Karen Shopping Center, or you can drive down to Nairobi Safari Walk and then join the other bypass, that is Kungu Karuma, joining you to around Kibera and ultimately to Southern Bypass, and then slightly pande hapo juu kidogo ufike Ngong Road via Kibra. So Langata Road is nowadays free-flowing. I think this is the best thing that has ever happened to residents coming to that side of the city. So that's what it looks like in the Meda side. All right, let's take a look at what's happening in Kisumu. Not really Kisumu, let's go to Mombasa first of all. The New Nyali Bridge again today, kila kitu iko shwari to Mombasa, good morning. That coming to around Kongowe Market. Because of this, it's a bit busy right now. It's around 16 minutes past 7, and it's already bumper to bumper. Perhaps the lights there at the Kongwe Market, the entire stretch of Nyali Road heading towards that side of Pirates Beach looking pretty fine. Again, how do we take a look at this? Les Makupa Bridge Causeway coming into the CBD around Sabasaba and then joining the rest part of the CBD looking pretty fine. And then finally, let's take a look at what we have here on the Likoni Ferry Channel, the other side of the island, Likoni side, and on this side of Mombasa Island also not so bad. The traffic here is around the oceanic kind of roundabout here. That's where the traffic is because of the roundabout, and then motorists joining or getting out towards and to and fro ferry. Okay, finally Kisumu, good morning again.
Grace, we're told that one student died last evening during that accident. We had to confirm more on that, really what happened. We'll get you more details on that. But here, Kisumu, pretty fine, nothing much here. The entire stretch moving all the way from we got Garden coming all the way to Kundela roundabout again, looking so good today. Watu wa Kisumu, good morning. Jomo Kenyatta coming to around Kibuye Market, kila kitu iko sawa kabisa. The entire stretch looking at Kisumu, looking pretty fine as you head towards the airport, etc., etc. Okay, let me take you through what we have on the front page of local dailies, starting with the People Daily. This is what we have on the front page of the People Daily. Yes, there we have it. We have got Raila Odinga there and Gideon Mung'aro. Raila turns his guns on courts. Raila turns his guns on courts. This is what we have. Raila says that former Prime Minister accuses courts of being used by executive after they declared NADCO report unlawful in what could open new battle with judiciary. This is what you have. A section or a part of that NADCO report, the court stopped its implementation. That is the audit of the 2022 general election, when a petitioner went to court and the court granted that order, that part of the NADCO report should not be implemented. And here, former Prime Minister accuses courts of being used by executive after they declared the NADCO report unlawful in what could open new battle with the judiciary. That story is fleshed out there for you on the front page of the Star newspaper. Why Nyakango job is under threat. Again, the controller of budget, the story here on the front page of the People Daily, why Nyakango job is under threat. You can take a look at that story. CS Couriers about turn on fake fertilizer. CS Couriers about turn on fake fertilizer. Over a couple of weeks now, 2-3 weeks or so, even a month, we've heard that hue and cry from farmers across the country that they've been receiving fake fertilizer, some of them in form of stones, all right? And now they're saying that it's going to give them poor or low yield during harvesting season. And now CS Couriers about turn on fake fertilizer. We have that story. That is on the front page. I'll take you very quickly on that story, making Raila page. There we have it. Raila Odinga says that Raila stayed in fresh clash over NADCO report. He was in Malindi. Azimio accuses powerful people in executive of sabotaging process after court holds implementation of bipartisan talks outcome. This is what you have here. Yesterday, the Orange Party leader, Raila Odinga, led his team in dismissing the court orders. He also criticized the judiciary for being controlled by the executive and contravening the NADCO report, terming it unconstitutional. That is according to Raila. His sentiments came after insiders within ODM said that court's decision could see the entire process stopped, which is dangerous for the country. The insiders, who did not want to be named, accused powerful individuals in the government of being behind filing of the petition and saying that, quote unquote, this decision is very dangerous. It will have serious effect because this entire process is likely to be stopped, according to a source within ODM. So that is what is here on the front page. And what the NADCO report? The NADCO report states that the evaluation of election is important in ensuring that voting systems operate accurately. Again, the report also notes that the election officials comply with the laws, regulations, and internal policies. And finally, in addition, reports also stipulates that the audit will help build confidence in the election administration process and credibility of the results. That is what it here on the front page. Again, you can take a look at the People Daily and read that story in details for yourself. Senators enforce law to curb accidents. Now, lawmakers have blamed failure to adhere to traffic rules for the rise in road carnage in recent months. Senators wanted the National Transport and Safety Authority, NTSA, to change tack and devise new strategies to curb the rising cases of road accidents. The lawmakers have now moved to open inquiry into the causes of accidents that have left hundreds of people dead, including students lose their lives
in recent months. The Senate Road and Transportation Committee, chaired by Kiambu Lomeka, that's Karungo wa Thangwa, is deliberating on the matter following petition by Senators Mohamed Faki of Mombasa and Veronica Maina, who is a nominated senator. I think it goes to individual responsibility. The senators will have laws and, regulations, but if you are not careful on the road, then these laws will just be an exercise in futility. So this is what you have on the front page, and just a small brief on the inner pages of the People Daily. I'll come back that later on. What do we have on the front page of the Standard newspaper? Again, Standard newspaper, front page. Ruto's big silence as healthcare system collapses. Ruto's big silence as healthcare system collapses. President William Ruto has been silent on the ongoing crisis after dispatching his chief of staff, Felix Koskei, to end the Bedik strike. 2 weeks later, even lab technicians are now about to follow clinicians and doctors in downing tools. This is what you have on the front page of the Standard newspaper. Again, just on the top part here, succession fight could kill ODM, according to Raila. He's also warned MPs reproach government on school funds. Remember that some schools opted to close a bit early last week because of lack of funds that is meant for their day-to-day running of affairs in school. All set for Japan used car auction, and why there is no other like Safari Rally. Yeah, it happened over the weekend, over the Easter holiday, and and it's all that. It was fun and fair, and yes, I think Wahome will give us a wrap on what is there and what really happened over the weekend. Okay, very quickly, again on this matter, holidays. Beware if you ask your child to work. Beware if you ask your child to work. A lawyer has moved to court seeking orders to compel parents and guardians to only give adult jobs to those above 18 years. He now wants minors allowed to learn and play. This is the story on page 4. There's a gentleman called Mr. Olo. He never cared whether you are Olo Senior. That I'm talking about Olo Senior, not me. That gentleman never cared whether you are 4 months old, 3 weeks old, 18, 29, or even his age. So long as you are under his roof, you must work. I have no idea, really. I'm so sure Mr. Law would not be happy to hear such kind of a law. He will not be impressed. And I'm so sure, and I pray that he doesn't read this newspaper, because he will be up in arms. That is not the way you want things to be. Holiday was meant for work, going to the shamba, slashing and taking care of goats and taking care of everything around. And let me just remind you, we have got deputy disciplinarians in the families, our mothers. Those people are no nonsense, even at old age right now. They call you and you freak out, all right? They never used to call us Baba, Daddies of this world, okay? The only thing that Mom would say was, that was enough to call everyone in the home. Whoever arrives first would be given an assignment. And that's how people used to live. Truth be told, your mother would beat you with anything on sight was a weapon. Anything on sight was a weapon. And you'd wake up at 6 a.m., go to the shamba. For us, some of us would even milk cows, sweep the entire compound, pick those leaves, literally. Then you wonder, where's the difference between school and home? Alafu naambiwa, we must work. Hakuna kukula na kukaa na kulala. I'm so sure Mr. Law is not going to read this story here. Let's take a break. We'll be right back with more. Stay with us.
On KBC Channel 1, we are a TV station like no other. Get a taste of the best in entertainment. Yes, indeed. Feel the passion. Will you promise me? I swear that you will never lose me. I can't get married to you. I'm sure you knew about it. That's why you're making fun of me. Experience the drama. Get out. Who is the man in this one? And the laughter. Sile wakati tulikuwa tunapishwa tukapewa mheshimiwa. Move to the beat. We are live from Broadcasting House. And get informed on the latest happenings. KBC Channel 1. Wow. We are the full package. Oh yes. And Kenya's watching. Thank you very much for joining us. 他和申玉飞都在做些没有意义的事。你是申玉飞死前见的最后一个人。幸好他家有监控。我一定能找到，我应该能找到问题在哪里。核太阳是真实的存在，真实存在。这是三体世界自然结构的基础。这个游戏不盈利，目的是什么？ Let me remind you, I've been doubting you for quite some time now. I've been figuring out who you really are. I know you're not the woman you pretend to For be. heaven's sake, we're talking about something that happened 20 years, Alonzo. So you'd better start telling me the truth, both of you. I demand you to tell me the name of that woman behind your brother's death. Now! I want you to be very careful because this is not the end of this. What kind of relationship did you have with Miss Ligia Cervantes? I had nothing to do with her. Then tell me exactly why your name and signature are on the rental agreement of the victim's apartment. All right, let's just clarify this. I think it's important for everybody to work. We need to teach the young ones on how to do things. We need to teach the young ones how to do their own laundry, okay? Some parents do that religiously. We need to teach the young ones on how to do house chores, cooking, you know, cleaning the home and what have you. For those people who live in the village, I believe they are all-rounded. They know how to take care of the cows. They know how to, you know, go to the garden. Right now is planting season. You will find them in the shamba as early as 6 a.m. planting and helping their parents to do the normal jobs. But I think what the law is prescribing is to give extra and contracted jobs to minors. That is more of child abuse, okay? And, you know, subjecting children to longer working hours without rest. So I think it's good to teach them the right way to do things in life. But then now, the law is to move from that point of you spare, you know, when you spare the rod, you'll also spoil the child. Because if you don't teach them the right thing to do, the world will teach them, all right? So, kama sisi ndio tunaambiwa we must work. If you want to eat, you must work. What about the kids? We must teach them, all right? Very good. So let me take you through the front page of the Daily Nation. Pretty fast now, that is the Daily Nation there. But on the front page of the Daily Nation is more of, again, on big divide over NADCO report. Again, that is also on the front page of the Daily Nation. Majority Leader Kimani Ichung'wah promises document will be implemented in full, but now there is a big divide over NADCO report. And now there's an issue of war warrant, even as President William Ruto and his Kenya Kwanza Alliance named the team of 3 of the bipartisan panel that will evaluate the 2022 electoral process. Some of the Azimio government side
of a plot to sabotage the full implementation of the Bomas report through, quote-unquote, a court process. But is this really the case? Asks Daily Nation. So on the other side of Azimio, they have got Amos Wako, who is a former AG, former senator, a man of valor. We have Judith Pareno and Julius Njiraini. On the other side of Kenya Kwanza, we have got Cecilia Ngetich, Dr. Linda Musumba, and finally Ndegwa Wahome. There is a big divide in as far as that is concerned. We'll take a look at that briefly. Shortly, the story is on page 5. Again, Raila Odinga reads Riot Act amid ODM succession battle. ODM leader Raila Odinga has convened a crucial meeting of the party's top organ tomorrow, that's on Wednesday, to discuss the modalities of conducting its elections and to address the complex succession politics threatening to split the party over his planned exit. Mr. Odinga is also expected to chair the party's Central Management Committee meeting at Chungwa House amidst uncertainty over planned elections this month and fielding results from his planned exit from the party's top leadership should he secure the chairmanship of the African Union Commission, AUC. After 3 or so weeks of absence, he appeared over the weekend in Malindi. Something interesting here. In prison and forgive him, Monica Kimani's father now says. This story has been happening for a couple of years. And 3 or so weeks ago, Joey Irungu was sentenced and now serving his jail time. But now Monica's father says that he'll visit Joey in prison and forgive him. The big question, how will it tilt the sentence that Joey is now serving? This is what you have here. And I think the biggest thing is forgiveness. Even the good book says that we need to forgive 77 times 70, if I got it right. We need to forgive. And the only way is to do this. All right? All right, so we'll take a look at that story later on and perhaps wait for Joey's father to come back into the country. Let me see. The story is on page 3. I'll take a look at that. Monica's father now says that he's forgiven Joey and plans to visit him in prison. Joey found guilty of murdering Monica at her apartment in Nairobi in 2018. And now, let me quote his father verbatim: "When I go back to Kenya, I'll visit Joey in prison and have a conversation because he's like my son. I want this to be part of the reconciliation process among the 3 families, that of Joey, Jackie Meribe, who was acquitted in the murder case, and my family." That is a father who's spoken. And these are a file photo of Bishop Paul Garama with his daughter Monica Kimani way back sometimes in Juba in South Sudan. Monica was killed in her apartment in Kenya in 2018. So that is coming from the father. The father of slain businessman Monica Kimani has announced that he has an intention to visit her killer in prison upon his return to Kenya. I think there's a story worth reading. In an interview with the Kenya Diaspora, of course, media in Seattle on Sunday, Bishop Paul Ngarama extended his forgiveness to Joseph Irungu, alias Joey, and expressed his desire to engage in a conversation with him. Joey was convicted and sentenced to death. 13 for Monica's murder. And let me just quote what he said again. He said that I want to, according to Demze, he said that, I quote, "I want to spearhead reconciliation and bring the 3 families together. We must preach forgiveness and let the matter rest." According to Mr. Ngarama, forgiveness is essential to ending the trauma his family has endured since Monica's murder in 2018. And this is what is here, the story worth reading. So this is the story that you can take a look at. The father and daughter, we are waiting to see.
pan out later on. Okay, so how about we cross over to the front page of France? That is on the front page of the France 24. 2 senior commanders of Iran's Revolutionary Guards killed in Israeli strike on Damascus. This is what we have here again on the front page of the France 24. 2 senior commanders of Iran Revolutionary Guard killed in Israeli strike on Damascus. 7 members of Iran's Islamic Revolutionary Guard group corps, including 2 high-ranking generals, were killed in an Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus. The Guard said in a statement on Monday. Earlier in the day, Israeli military confirmed that it had withdrawn from Gaza's main hospital, Al-Shifa. The health ministry in the Hamas-run territory said that the complex had been left in ruins and was completely out of service. That is what we have here. Let's come back home, Africa. What do you have on front page? Coming back home in Africa, over 80 parties demand election. Again, what is exactly what's happening? Parties and NGOs demand Mali election. Very good, let's go there. And it's about, in tonight's edition, there's dozens of political, civilian and rights groups call on Mali's ruling military junta to arrange democratic elections as soon as possible. Although Tunisians are one of the biggest groups of migrants risking the dangerous sea journey to Italy to try and escape the country's economic troubles, those who try to relocate to Europe can face potentially devastating risks. And we head to Kenya, where young people in some poorer areas are returning to fencing. Again, that is on the front page of the France 24. What about the BBC? Again, on front page of the BBC, there what we have, foreign aid workers killed in Gaza airstrike. Again, mostly something that has also been captured on France 24. Take a look at that. Israeli, Gaza. This is food charity says that aid workers killed in strike. Aid workers, including an Australian and 2 people said to be British and Polish, have been killed in Gaza in what their charity founders said was an Israeli attack. So Gaza's Hamas-run media office also blamed Israeli. The alleged strike could also not be verified independently. That is on the front page of the BBC. Again, just coming back home. The gentleman here is see on what we have on news. Again, that's what we have. And again, food charity, again, mostly also covered on that. But there is one gentleman also here, that's his story. Trump posts $175 million bond in New York fraud case. That story was updated 2 hours ago. Trump posts $175 million bond in New York fraud case. Former US President Donald Trump has posted $175 million, that is equivalent to 140 million pounds bond in his New York civil fraud case, starving of asset seizures by the state. He was found in February to have fraudulently inflated property values. The Republican denies wrongdoing. Denies wrongdoing and say that that the case is a political witch hunt by the Democratic prosecutor. The word political witch hunt has been used in Kenya several times, so it cuts across. So political witch hunt. That is what we have on the front page of the BBC. All right, again, you can take a look at everything that we have on that is X account, KBC. Yes, everything live, real time. You can also take a look at what's happening right now, real time. The gentleman, Tom himself. All right, Tom Boyer there again. That's last night. So we have everything there for you to take a look as far as that is concerned. All right, that is on Prime Edition. Okay, you can also take a look at what we have on our KBC mobile app. Grab that, go to your mobile phone on Google Play or Play Store and take a look at what you have in real time. For example, we have a story here, expect heavy rains and flooding this week according to the weatherman. It's going to be
not so good in better parts, so several parts of the country expect heavy rains and flooding this week. The weatherman has warned, the Kenya Meteorological Department has warned of heavy rainfall across the country for the next 1 week. Stay warm. The latest advisory, valid from April 2nd today to April 8th, comes days after heavy downpours last week, accompanied by strong winds, left a trail of destruction in Nairobi, where scores have been reported dead so far. Many roads across the city were flooded, including parts of Nairobi Expressway. We also saw that on social media, and that is why part of this road has been closed, all right? Part of Uhuru Highway has been closed because of that repair work happening here. Where we have it. Yes, part of road closed out of this place. Now you know, part of Uhuru Highway has been closed. And by there to Kohapa, you see, this is where we are, KBC Garage and Radio Taifa. So I'm here. I'm here. I'm here around this place. Okay, so that's what's happening. You can take a look at that story in full details on what is really happening in as far as that is concerned. Again, moving very fast, KMPD priorities issues raised by healthcare workers. Just updated a few minutes ago. That is real time by Leonard Munene. Munene, good morning. Again, that story there. Prioritize issues raised by healthcare workers. The story is there for you to take a quick read. That is Kenya Medical Practitioners and Dentists Union has condemned the recent threats and intimidation into abandoning their legitimate struggles for better pay and conducive working environment. Addressing journalists after meeting doctors in Kirinyaga, SecGen, that is KMPDU, SecGen Daktari Davji Atela said that it is deeply disappointing that instead of providing solutions to the issues raised in the strike notice, the employers have resulted in threats and intimidation. That is just but a quick one. Please download and take a look at that story in depth for you. That is as far as that is concerned. I've taken a look at the traffic, given you a quick rundown on the People Daily, what you have on the People Daily. I've also taken a look at what you have on the front page of the Standard newspaper, as well as the Daily Nation, and what you have in the stories that you need to take a look. Again, on the France 24, on the front page, coming back home, the stories making headlines. Israeli strike kills 4 foreign aid workers and Palestinian driver. Again, on the front page of the BBC, I've also given you a quick look at what is that. All right. My name is Victor Lo. Let's take a break. And before that, it's time to just get to take a look at what we have across there. So let me take a break. We'll be right back shortly with this. Kirugi Laiboni Mukindia was a chemical engineer by profession. He had worked with different oil companies. His last assignment before he ventured into politics was as a planning and supply manager at Kobil Petroleum Limited, formerly known as Mobil Oil Company. He had previously worked with the Kenya Petroleum Refineries Limited, having joined the government-owned company in 1974 after graduating from the University of Surrey in the United Kingdom. He left the corporation in 1979 to work with Kobil, a multinational corporation. As a newcomer into politics, Kirugi Joseph Laiboni Mukindia took many by surprise following his dramatic victory in the 1988 general election. Even in his home district of Meru, he was not well known. He defeated two veteran politicians, Julius Muthamia and Gennaro Gituma, in the parliamentary race for Meru Southwest constituency later named Central Imenti.
After winning in 1988, he was appointed Assistant Minister for Energy. Mukindia worked in different ministries as a cabinet minister under President Daniel Toroitich Arap Moi. In December 1991, Kenya's political landscape changed as several political parties were registered. In the Mount Kenya region, Mwai Kibaki formed the Democratic Party, and Kenneth Matiba, one of the leaders who had been detained for agitating multipartyism, formed the Forum for Restoration of Democracy for the Sili. KANU reacted by restructuring its presence in Meru. Moi appointed Mukindia Minister for Research, Science and Technology to replace George Muhoho, who had left KANU to join DP. Mukindia faced the 1992 general election in an area that supported the opposition. In 1988, he defied the odds in Imenti Central by retaining the seat on a KANU ticket against 3 opposition candidates. President Moi reappointed him to the cabinet, this time in the Ministry of Commerce and Industry. He was among the most articulate ministers in parliament, ably answering every question raised by the opposition. The minister also made bold decisions. In the early 1990s, he stripped the Kenya National Chamber of Commerce and Industry of its mandate to issue ordinary certificates of origin to local exporters. This prompted protests from several entrepreneurs. He took the decision after it was found that some foreign and local entrepreneurs were exporting non-Kenyan products to other markets using fraudulent local certificates of origin. The entrepreneurs were purporting that the products being exported were manufactured in Kenya. His strong defense of the ruling party and the government earned him criticism and attempts to oust him from the position of Meru KANU branch vice chairman. In 1997, he was transferred to the Ministry of Energy before the general election held in December. He lost the seat to Gitobu Imanyara and won it back in 2001 as a National Rainbow Coalition candidate, only to lose it to Imanyara again in 2007. He unsuccessfully contested the seat again in 2017. Jackie Wambiru, The Cabinet. Kenya Broadcasting Corporation is Kenya's most trusted news and entertainment brand. Grow your business, acquire more clients, and reach new, diverse audiences by advertising with us. We connect brands to audiences that matter, driving results for brands and enhancing your current marketing strategies. We have packages for all needs, and no product is too small for us. Contact us today and capitalize on our combined power of radio, TV, and digital platforms. KBC, connecting Kenyans. 他和申玉飞都在做些没有意义的事。你是
是申玉飞死前见的最后一个人。幸好他家有监控。我一定能找到，我一定能找到问题在哪里。核太阳是真实的存在，真实存在。这是三体世界自然结构的基础。这个游戏不盈利，目的是什么？时间的尽头。Miscarriage, a heart-wrenching journey that affects millions across the globe. Here, we delve into the causes, risks, prevention, and more importantly, dealing with the aftermath of enduring these profound loss. Pregnancy loss through a miscarriage usually leaves an individual or a couple grappling with grief, guilt and emptiness. Grace Njuguna is one such lady who, together with her spouse, faced a miscarriage during the onset of the COVID-19 pandemic. Miscarriage is one of the traumatic experiences that I've gone through in life. Even to start with, it is something that I would never wish any woman to go through it. Even my worst enemy, I would not wish them to go through it. It's traumatizing. It's painful. It's actually among that day is among the worst days of my life. The pregnancy journey was good from conception up to 20 weeks. So I was 20 weeks on that day. Even as Grace gives the account of her miscarriage, Dr. Agnes Wanjiko sheds light on the miscarriage and its major causes. The word miscarriage is a term that is used commonly to refer to a pregnancy loss. A spontaneous pregnancy loss that occurs before a baby or a fetus is viable. When we talk about fetal viability, we are talking about a fetus who can survive if born at that particular time. Worldwide, the definition refers to a pregnancy which is lost before 20 weeks of pregnancy. Some of the signs that one can look out for if you have missed a period or if you have confirmed a pregnancy, any bleeding, it could be a sign of a miscarriage. Any pain in the lower abdomen could be a sign of a miscarriage. Backache or even fever could be a sign of a miscarriage, which is even getting an infection. And true to this, Grace experienced these symptoms and swung into action, seeking all possible medical interventions. When I was going to work, I had some pains, some cramping, but then I thought it's normal. In the first trimester, it is normal to, actually in the second trimester, it is normal to have the cramping, it is normal to have pains. When I talked to my friends who I shared with, because it had begun on Friday, the cramping was mild, but now on Saturday it was an issue, it was now a concern. But people were telling me, and even some nurses that I talked to and some doctors, they were telling me it can be normal. But in case it increases, I go to the hospital. So when I went to work, I felt it is important that after work, I go to the hospital. While I was going, I thought it is just like any other visit. Ile ni kawaida tu nitaenda hospitali, nikuje nyumbani. Once these symptoms have manifested, is there a chance of saving that pregnancy? Dr. Agnes explains. Once a woman has confirmed that she's pregnant and she starts getting those symptoms of bleeding, for example, it doesn't always result into a miscarriage. So if someone can go to the nearest hospital or visit their healthcare profession, then they can be able to detect if these are signs of an impending miscarriage or just a threatened miscarriage. A threatened miscarriage is a miscarriage whereby there is that bleeding, yes, from the birth canal,
but the pregnancy remains intact. That is a threatened miscarriage, and in that case, if you go to the hospital early, that pregnancy can be salvaged. And but some may not be salvaged, because if you have already started expelling the products of the pregnancy, then we call it inevitable. I called my husband, I called a certain friend of mine who is in Thika, I called my parents. My spouse came, and in a few, the best couple, they also came, and we agreed that we want to go to another hospital. When we asked we asked the doctor whether it is okay we go, the doctor said that she cannot allow us unless a gynae comes who will see me and allow me to go. Because to her, the way I was, actually alikuwa ananiambia wewe utapata mtoto kwa gari, hata hutafika hiyo hospitali. Among the risk factors that lead to miscarriage is age, past miscarriages, and genetic problems. We advise women to give birth early, or to have children early, before 35 years of age. And this is because over time it has been identified that women over 35 years have got an increased risk of miscarriages, as well as pregnancy complications. Other risk factors for miscarriage are like maternal conditions. Somebody could be having a chronic illness like hypertension, which is not well controlled, and that can lead to a miscarriage. Other risk factors, maternal risk factors, could be maternal habits, like smoking, use of, we call them recreational drugs, like cocaine. Even caffeine. Too much caffeine can cause a miscarriage. Then you could also have other factors of the mother, of the uterus, like a cervix which is weak. We call it cervical insufficiency, and one may have repeated miscarriages because their cervix cannot hold the pregnancy beyond a certain limit. Especially for cervical insufficiency, you'll find that the mother keeps getting miscarriages at 4, 5 months, 6 months, and until that is corrected, they may not have any full-term pregnancy. Dr. Agnes also underpins on the preventive measures a pregnant woman can take to avert cases of pregnancy loss. There are certain things that we encourage couples. Actually, before even a couple conceives, you are supposed to visit your healthcare professional, and specifically visit your gynecologist, so that you can go through the genetic counseling, you can go through health education, so that if for example you are a smoker, you can be advised on discontinuing to smoking. If you take alcohol heavily, you may be advised to reduce on alcohol intake. If you take drugs, for example, then it will be nice to visit your doctor and just be told how to prepare yourself for a pregnancy. A miscarriage usually causes a ripple effect in the life of an individual or a couple. How did the miscarriage affect you as a couple now? Well, I would say there was no drift between us, because as I said, he supported me in his capacity. Yes, I felt that he didn't stand with me like I would have wanted, like any other wife or woman who has gone through it, but then he was in school. Na pia ninaangalia venye ameenda shule, it is for our good. So tunaweza kuwa pia tuna sacrifice. I'm going through a lot alone now, but he's sacrificing also for our future. So in his capacity, he gave me the best, and even wherever he is right now, I appreciate him for that. Dr. Ruth Kamunyo, a lecturer and counseling psychologist, explains why couples may grow adrift, especially when trying to come to terms with a pregnancy loss through a miscarriage. Mostly to happen because probably they don't understand the different coping, the different ways of coping. Because a woman may cope differently, and a man may cope differently. So acknowledging that probably I have my different ways of coping. Like probably a man may cope by even just being outside there. He wants to be outside there with others. That's his way of coping. He may be out, maybe he may choose to read books. You know, he may choose to indulge in his hobby.
You know, he's looking for different ways of coping, which the spouse may not really understand. One of the most important part of the whole process is acceptance, because from it, an individual or a couple can seek the necessary support. Dr. Ruth Kamunyu emphasizes on the importance of addressing the emotional and psychological trauma resulting from a miscarriage. Professional counseling is also important, because when people go through that order, it's actually an order because it affects somebody. You know, one gets emotionally drained. Besides the physical scars, you know, the miscarriage affects one physically. There'll be some changes in the body. But besides the physical scars, the emotional consequences are actually far-reaching. And it has been said that people heal, they heal physically, but then emotionally, it could go for even years if they do not seek for any form of help. So as counselors, we insist on both physical and emotional healing. It's also important. But what if an individual shuns professional help and decides to go it alone? It could take long to heal, and they could adopt some probably coping mechanisms that could affect them later in life. As I have said, it can take years to heal. So somebody may take a different route and adopt some coping mechanisms, probably that are meant to make them forget. And in loss and grief, you know, there's nothing like forgetting. It's about coming to terms with what has happened. It remains important to work with somebody who understands, as Dr. Ruth puts it. Grief is not a one-day thing, yeah? And healing is not a one-day thing. It's about walking with somebody. In counseling, we call it walk with somebody who cares, who empathizes, who listens, who will give the right information, and who will be by your side as you try to negotiate that stage, because it is a painful stage. People find it hard to talk about miscarriages, ostensibly because of the cultural beliefs, something that both Dr. Ruth and Dr. Agnes acknowledge. Shukran mtazamaji, shukran msikilizaji wa Radio Taifa Sauti ya Kenya. Asante kujiunga nasi tena kwenye Gumzo Pevu Jumanne ya leo baada ya Pasaka. Natumai ya kwamba uko sawa kabisa, tayari kwa mjadala Gumzo Pevu ambao unatuhusu sisi kama jamii na vile vile kitaifa. Unaweza kufuatilia majadiliano haya kupitia mitandao yetu ya kijamii na vile vile Facebook KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya, na kwenye mtandao wetu wa YouTube pale KBC Channel 1 pia unaweza kutupata moja kwa moja. Pia tupatie feedback yako kupitia @Doramanya @Radio Taifa FM #Zinga na vile vile @KBC Channel 1. Karibu tuingie kwenye Gumzo Pevu. Na mtazamaji na msikilizaji, wiki iliyopita tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC iliweza kutoa ripoti kuhusu hali ya ufisadi hapa nchini Kenya. Ripoti hiyo ilionyesha kuwa changamoto ya ufisadi bado inaendelea kukithiri, huku baadhi ya wizara na idara mbalimbali za serikali kuu zikiweza kuangaziwa na vile vile serikali za kaunti zikiwa zinachangia pakubwa katika kuendeleza ufisadi. Baadhi ya Wakenya bado wanadhana kwamba ni lazima watu watoe hongo ili waweze kupata huduma za serikali kama vile kuajiriwa na huduma zingine mbalimbali. Lakini tangu kuapishwa kwake mwezi Septemba mwaka 2022, Rais Daktari William Ruto amekuwa akisema serikali yake itapambana na ufisadi ambao umerudisha Kenya nyuma kimaendeleo. Swali ni je, wadau mbalimbali wanasaidia vipi katika kupigana na ufisadi? Na je, tume ya EACC bado ina wajibu na imepiga hatua zipi katika kukabiliana pia na ufisadi hapa nchini Kenya? Basi kuweza kupata majibu katika baadhi ya maswali tulionayo, tunao wageni studioni asubuhi ya leo kutusaidia kuchanganua swala hili, na tunaye
msemaji wa EACC bwana Eric Ngumbi, bila shaka ukipenda utamuita Eric Ngumbi OGW. Muhimu sana kwa OGW. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana Dora. Na vile vile tunaye bwana David Alulu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile masuala ya kiuchumi, pia atatueleza masuala haya ufisadi. Karibu bwana Alulu. Shukrani. Habari ya Pasaka wangwana ilikuwa namna gani? Pasaka sasa imekwisha, kimekuwa kipindi kizuri, watu wameweza kupumzika na pia wakajihusisha katika zile sherehe, kureflect kuhusu umuhimu wa kipindi hicho. Basi sasa wiki imeanza ya kuendelea kuhudumia wananchi. Bwana Lulu, ama ulienda Naivasha? Of course nilikuwa Naivasha na imekuwa ni Pasaka nzuri ambapo tulipata muda wa kujivinjari na kupumzisha mwili pia. Unajua unapojivinjari unapumzisha mwili na mawazo. So tumekuwa na kipindi kizuri na tunashukuru Mungu kwamba tumeanza zamu nyingine, second quarter of the year, and we are looking forward to the success. Asanteni kwa kuweza kufika. Mtazamaji, endelea kutufuatilia tunapoingia katika majadiliano haya. Nianze kwako bwana Eric Ngumbi OGW, msemaji wa EACC. Juma lililopita bila shaka EACC mliweza kutoa ripoti kuhusu hali ya ufisadi hapa nchini, na hizi ripoti si ripoti ya kwanza. Kuna zile mnatoa labda baada ya miezi mitatu, kuna ile ripoti annual survey ambayo wao mnafanya, ambayo pia mlitupatia ripoti yake. Labda kwa mwananchi ambaye anatazama na anasikiliza, umuhimu wa wao kupata ripoti kama hizi ni nini na zinatumika vipi kupambana na ufisadi katika taifa letu? Asante sana Ndora. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi katika utekelezaji wa yale majukumu yake huwa inatoa ripoti mbalimbali. Kwa mfano, kuna zile ripoti ambazo sheria inahitaji tupeane kule kwa parliament kila quarter, na hiyo inaitwa quarterly report, kuonyesha zile hatua ambazo zimepigwa katika kuchunguza kesi, na ni faili ngapi zimeenda kwa DPP na ni maamuzi yapi amefanya. Hiyo ni aina moja ya report. Pia kuna ripoti nyingine inaitwa annual report kila mwaka, ambayo tuna nakili yale yote ambayo tumeweza kufanya kwa mwaka huo. Kwa mfano, ripoti ya mwaka uliopita, last financial year, iko tayari na tutakuwa tunaitoa kwa muda wa wiki 2, tukieleza Wakenya ni yepi ambayo tumeweza kufanya katika vita dhidi ya ufisadi. Kuna aina nyingine ya ripoti, na hiyo ndio unazungumzia sasa, na hii ni ripoti ambayo tunafanya kila mwaka. Ni ripoti ambayo inatokana na utafiti. Kumbuka, tume ya maadili ambayo inatakiwa kupingana na ufisadi hapa Kenya iwezi ikawa tu inatekeleza majukumu bila kujua ni impact gani inapatikana kwa zile strategies zetu, ni mitazamo ipi, na je kuna hatua ambazo zinapigwa, kuna progress ama hakuna. Kwa hivyo ule utafiti basi ndio unatufanya tunatengeneza ile report ambayo tunaita the National Ethics and Corruption Survey. Ripoti hii tunaitoa kila mwaka baada ya kufanya utafiti huo kote nchini na kuangazia ni mitazamo gani ambayo Wakenya wako nayo kuhusu vita hivi, ni sababu gani ambazo zinawafanya Wakenya kuingia katika ufisadi, na ni viwango vipi vya ufisadi ambavyo vimeweza kufikiwa. Vile vile ni mashirika yepi na ni idara zipi za serikali ambazo zinahusika pakubwa. Kwa hivyo ripoti hii ni muhimu kwa sababu inapatia tume ya EACC ujuzi na kujua ni wapi ambapo inatakiwa ielekeze zile strategies zake. Kwa hivyo ni ripoti ambayo inachangia pakubwa kule kuunda mbinu na mikakati ambayo inatakiwa kutumika ili kupunguza visa vya ufisadi hapa nchini. Kwa hivyo inatupatia mwongozo, inatupatia canvas, hata kuonyesha ni wapi ambapo tunatakiwa tuelekeze zile resources ndogo ambazo tunazo ili kuhakikisha kana kwamba ule utekelezaji wa mikakati hiyo unaleta manufaa zaidi. Ni ripoti muhimu. Asante. Baadaye kidogo tutaweza kuangazia kama tujue kama taifa tuko wapi kwa sasa, lakini kabla niende kwake bwana Alulu, wewe kama msemaji wa tume hii, tathmini yenu ni kwamba visa vya ufisadi vinapungua ama vinaendelea kuongezeka? Kuna parameters mbalimbali za kuangalia yale matokeo ambayo yametokana na utafiti huo. Utapata kuna parameters zingine ambazo tunaweza kusema ufisadi umeongezeka. Kuna pande zingine ambazo tunasema kuna mafanikio mazuri. Kwa mfano, utapata katika ripoti hii kwamba baadhi ya wale wa Kenya ambao wako tayari kupeana hongo wamepungua.
Unaweza ukapata labda upande mwingine mambo yameongezeka, upande mwingine mambo yamepunguka, ama tunapiga hatua nzuri kuelekea mbele. Na sijui kwa nini wakati tunataja ufisadi, hongo ndio inakuwa jambo la kwanza mara nyingi tunataja hapo kwa hongo. Labda ni vizuri niseme ni kwa nini. Kumbuka kuna aina nyingi sana za ufisadi hapa nchini, lakini kuna ile aina moja ambayo inakata cross the entire society, ile ambayo kila mwananchi anatambua, na ile ambayo inawaadhiri wananchi wengi wakiwemo wale wa kawaida. Kumbuka ule ufisadi mkubwa white collar crimes, hiyo ni ya wachache ambao wanatekeleza, lakini kuna ule ambao kila Mkenya, yule wa kawaida pale nyumbani, yule mama wa mboga, wanaielewa na wanakumbana nayo kila siku, ni bribery. Kumbuka pia hii bribery inafanyika katika service delivery points, mahali wananchi wanaendea huduma kila siku. Kwa hiyo ndio maana hii bribery inakaa ni kama ndio kile kingezo ambacho ndio kinapatikana kwa wingi na kinakata cross, na ndio maana ukifanya utafiti ambao unawahusisha Wakenya wa kawaida, lazima waangalie aina ya ufisadi ambayo inawahusu wote, inawaadhiri wote, na wote wanaielewa. Asante. Nije kwako Bwana Lolo. Ripoti kama hii, najua umesoma hii ripoti ambayo iliachiliwa na zingine za hapo awali. Wewe kama mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi na vile vile siasa, mwananchi wa kawaida, ripoti hii inamfaidi vipi? Nashukuru sana Dora kwa nafasi hii, na asante pia kwa kupata nafasi kuketi pamoja na msemaji wa EACC. Nimekuwa nikiomba sana tupatane naye kwa sababu ulivyouliza, ripoti hii inamsaidia au inamfaidi vipi mwananchi wa kawaida. Mwanzo, katika taifa letu, Mkenya wa kawaida anajua kwamba ili tuweze kuprogress kwa maisha, Wakenya wameamini kwamba lazima wakutane na hali ya kutoa hongo. Hiyo ndio jambo, na umesema ni kwamba tunapozungumzia ufisadi, jambo hongo halikosekani kwenye statement, kwa sababu imefanywa ikawa ni kama jambo la kawaida. Kama mtu anaenda kanisani unabeba sadaka, so imekuwa kwamba kwa Mkenya wa kawaida, unapoanza siku yako, hasa wafanyabiashara wadogo, wawemo watu wa kufanya kazi sokoni, watu wa usafiri, bodaboda, matatu. Maajabu hata kwa siasa, wakati wa kupiga kura, imedhihirika kwamba wanasiasa wengi hubeba pesa ili kuweza kuwapatia wapiga kura pesa kidogo wawapigie kura. So hali ya maadili na changamoto za kiufisadi zimemuadhiri Mkenya kiwango kwamba Wakenya wengi, licha ya kuwa wanajua kwamba ufisadi unatukula, lakini kwa njia moja nyingine, yani ni kama wamekuwa helpless. Kenyans are so helpless in a way kuwa mimi ndio nipate huduma ambayo nahitaji, lazima kuwe na kitu ambacho nitamfanyia mtu mwingine. So bad and shameful that wanaohusika ama wanaohitaji wanaitisha. Kitambo kidogo ni kama kulikuwa na uoga ule ambaye anataka kuitisha. Sasa hivi imekuwa so yani kitu cha rahisi tu, anayetaka honga anakuambia, ukienda ofisini ukitaka kusaidika, mtu anakuambia hili jambo nitakufanyia ukinipea kiwango fulani. Na kwa sababu uko na tatizo, unahitaji kusaidika, utajikuta lazima ufanye kile ambacho umeambiwa ufanye ili ukaweze kusaidika. Nimetoa mfano siku moja hapa tukiwa na wewe, nilikwambia mfano tu ambao Wakenya wengi wanaweza kuwa wamekumbana nayo, wakati ambapo serikali ilitoa amnesty kwa KRA. Wakasema tunataka Wakenya madeni walionayo na mambo ambayo yanahusikana yaweza kuakilia watu wasonge mbele. Wewe nenda kwa KRA, umuongelesha mtu wa KRA, anakuambia hii kitu ndio ufanyiwe, lazima utoe. So unakuta Wakenya wamejipata changamoto kubwa sana. So Mkenya anaathiriwa kwa sababu licha ya kuwa ni jambo ambalo linafanyika, wale ambao wamepewa majukumu ya kuweza kukabiliana na changamoto hii, wao ni kama mara nyingi wamehusika sana kuongea pasina kutenda, na kama wanatenda kwa uchache sana ama kiwango kidogo sana. Mfano wa kutumia hapa, kulikuwa na story ya Masai Mara Heist kitambo kidogo, kesi ya ufisadi ambayo ilikuwa inalea Masai Mara. Alafu yule whistleblower
akaja akapoteza kazi. So unakuta badala ya kuwa na witness protection program, unakuta yule ambaye angetoa habari anapozitoa anakuwa sasa yeye ndiye anadhulumiwa by the end of the day. Sasa mwisho unakuta wale wangezungumzia, sababu mimi nina hofu nikizungumzia hapa ninapofanya kuna jambo alisilo sahihi linaendelea, sita protectiwa, nitakuwa victimized, na mwisho wa siku information ambayo nimepeana ilicha ya kuwa nilitoa labda kwa sababu nilikuwa nataka kusaidia nchi yangu, lakini nakuwa victim, watoto wangu na familia yangu inaumia. So inabidi wacha tuendelee tu kulifanya hadi siku Mungu atatusaidia. Labda baadaye Bwana Ngumbi atasaidia kuelewa mwananchi ambaye labda anataka kuripoti visa vya ufisadi. Mwisho tutapata kujua anaweza akachukua hatua zipi, maana amesema kuna wale ambao labda huenda wakataka kuripoti lakini wana hofu na usalama wao. Baadaye tutarejea pale. Asante Bwana Lulu. Nikirejea kwako Bwana Ngumbi, na katika ripoti ambayo ilitolewa, kwa mfano tu kuna ripoti hapo ama takwimu kwamba Wakenya kama 31 kati ya 100 ndio wanaweza kutoa hongo, jambo ambalo tayari tumeweza kufanya vipi kuangazia. Na pia takwimu zingine mbalimbali, kwa mfano ukiangalia kama kutafuta ajira, niliona kama kiwango kidogo cha pesa ambacho mtu anaweza kutoa ni takriban shilingi 163 ili akaweze kupata ajira, kwamba Wakenya hawana imani wanaweza kuhudumiwa pasipo kutoa kitu, ama tatizo haswa liko wapi? Ndio tuone visa hivi vikiendelea pia kuongezeka, licha kwa ujumla kwamba umesema viwango vya ufisadi vinapungua. Kuna sababu mbalimbali ambazo zimeangaziwa katika ripoti hii, zile ambazo zinaelezea ni kwa nini bado viwango vya ufisadi hasa hongo vinapatikana katika sekta ya kutoa huduma. Tunaweza tukasema kwamba ile sababu kuu ambayo inafanya ufisadi na hasa hongo kukidhiri katika mashirika yetu ya serikali ni uongozi mbaya. Kumbuka kila shirika la serikali lina kiongozi pale. Kuna accounting officer, kuna head wa ile institution, na jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha kwamba miundo msingi inafanya kazi. Wakenya wanatoa hongo ili waweze kupata huduma. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulingana na ripoti hii, wale wafanyakazi wa serikali wanaitisha hongo hiyo. Pia kuna Wakenya wengine hawajaitishwa, lakini wao wenyewe wanataka ile huduma kwa haraka. Wacha nikupe mfano. Tunazungumza kuhusu changamoto pale Nyayo House, ambapo mtu anataka passport yake itoke. Wewe umepata kazi kule ng'ambo, passport haijatoka. Wewe una mgonjwa, unataka kupeleka hospitali nje ya nje, passport haiko. Jambo kama hilo linawachochea Wakenya wengine wanajipata katika ile hali ya kutoa hongo ili huduma iweze kuharakishwa. Kumaanisha kwamba kama mashirika yetu na systems za institutions zingekuwa effective na efficient, basi hakutakuwa na cha kumchochea yule mwananchi ili aweze kutoa hongo. Na ni nani basi anatakiwa kuwajibika kuhakikisha kwamba mashirika haya yanafanya kazi? Wale ambao wametwikwa majukumu. Cabinet Secretary, Principal Secretary, heads of state corporations, board members, wanatakiwa watoe uongozi mwema wa kuhakikisha mifumo ya utendakazi iko effective, iko very fast, na pia kuwe na mbinu za kuwaadhibu wale ambao wanaenda kinyume. Kwa hivyo tusije tukafikiri EACC inatakiwa ikuwe kila mahali, itume maofisa katika kila shirika la serikali wafanye supervision ili watu wasifanye ufisadi. Kuna viongozi pale, na ile failure ya leadership katika institutions, ile lack of responsibility kwa leadership ya institution ni changamoto kubwa. Tumeongea kuhusu serikali za county ambapo changamoto hii ya ufisadi imekithiri. It's a leadership problem. Kwa sababu ukiziangazia zile county zote, kuna county ambazo zinafanya kazi vizuri, zinafanya delivery vizuri kuliko zingine. Kuna county government zingine ambazo tunaweza tukasema kuna uozo. Tofauti ni gani? Uongozi. Na ndio maana hata nikitazama ile ripoti ya 2022 imenguzia vile bribery ilifanyika katika uchaguzi wa 2022, ambapo inasema kwamba asilimia 33 ya Wakenya walipokea hongo ili kupiga kura. Huenda baadhi ya wale magavana ama ma-MCs wengine labda hawangechanguliwa
kama uongozi, kama ile hongo haingekuwa pale. Kwa hivyo tukisha address jambo la leadership na watu kuchukua accountability at the institutional level, jambo hili litafanyika. La pili, systems should be corrupt free. Nikiongea kuhusu systems, nazungumza hivyo kwa sababu county zingine hazijakuwa na zile tunaweza tukaita accountability mechanisms. Juzi tulitoa circular kwa counties tukiwaeleza kwamba utafiti wetu wa corruption prevention, ile tunaita corruption risk assessment, ilionyesha kwamba majority of county governments don't have audit committees, ile internal audit. Na zile ambazo chache zina zile audit committees, pia wale wakuu pale hawafuati zile recommendations za hizo committees katika hali ya kuhakikisha kuna compliance, kwa mfano na zile regulations za kuhakikisha financial management inafanyika in a prudent manner, compliance na sheria ambazo zinaongea kuhusu ununuzi na uuzaji wa mali ya umma. Kwa hivyo ni jambo la uongozi katika mashirika na mambo ya systems ambazo ziko na loopholes ambazo zinachochea hali hii ya bribery kuongeza katika mashirika yetu. Bwana Lulu, umemsikiza Bwana Ngumbe vizuri, na mara si moja ukaguzi wa hesabu za serikali pia ametoa ripoti kuhusu labda ubadhirifu wa pesa katika county na mambo kama yale. Kulingana alivyozungumza, itakuwa sawa kusema labda kuna ugatuzi ama ufisadi umeweza kugatuliwa kwa sasa umekithiri vizuri, manake kuna county ambazo zilitajwa kama zile ambazo kama ni kutoa hongo kwa sana. County tuliona kama West Pokot zimetajwa, Nairobi, Murang'a, Kisii, Uasin Gishu, counties mbalimbali. County yangu iko pale ndani. Sijui kama itakuwa sawa kusema kwanza yako imetajwa ufisadi umegatuliwa. Lakini gani ya Dora? Ya Dora ni Busia. Angalia kama ni kweli. Busia nafikiri imeorodheshwa ya kwanza katika ile prevalence ya bribery. Lakini kusema ukweli, natumai wanakusikiza. Wanatizama na wanasikiza. Mwanzo tuzungumzie hili Bwana Ngumbi amezungumzia la uongozi. Wajua mahali ambapo EACC inatufeli hapa ni mwanzo ni kwamba wao wamepewa nafasi kisheria kufanya clearance wakati ambapo hawa viongozi wanatafuta uongozi. Jambo la kwanza wanapata clearance kwa EACC under chapter 6 ya constitution. Ni chapter 6 chapter 6, lakini sasa correct tukiendelea. Sasa wewe unapata hawa viongozi wafisadi wako na kesi, wako na hizi tabia zote ambazo wanazungumzia za hongo zinajulikana, lakini anapotaka clearance yeye anapewa hiyo clearance na EACC. So wakati umepewa clearance na EACC na ufisadi na tabia mbaya zote za kupeana hongo, inamaanisha umepewa go ahead na EACC, wewe enda ugatue ufisadi, enda fanya jinsi ambavyo utataka kufanya kule kwenye ground. Kwa hivyo frustration ya kwanza na failure ambayo tumepata na uongozi ambayo inaleta shida kwenye maeneo ya ugatuzi imeanzia hapa kwa EACC. So mjaledi wa kwanza inaangukia EACC. Lakini ni kweli ufisadi umegatuliwa, ndio sababu ukisikia hata viongozi wa magatuzi wanavyokuwa wanalilia sana majukumu na responsibilities kugatuliwa, hawasemi so that waweze kuwasavu watu wa Kenya kwa kiwango cha juu. Wanasema so that wakuwe na loopholes nyingi za kuweza kuiba mali ya umma. Kwa hivyo kuna shida katika mambo ya ugatuzi, na nimesema shida hii, na ukiuliza Wakenya wengi watakwambia ni hivyo. Itakuwa kwamba kama jinsi for example wakati ambapo tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya uchaguzi uliopita, kuna fomu ulikuwa unaenda ya ethics, una print, unajaza, unaenda kwa Huduma Center, unapigiwa stamp na hiyo story imemalizika, umeenda kuwania kiti ambacho unahitaji. I wish EACC wangeweka mikakati kamili ambayo kabla ya kwenda kusubmit records zako wakuwa wamefanya clear and proper and thorough vetting, ambapo utapewa cheti cha kuonesha kwamba David Alulu, you have been cleared kwenda kuvaa kiti cha ubunge, nenda ukawania hiyo nafasi. So wale wananchi wanapokuona ukiwa na kile cheti cha EACC wanajua huyu mtu amekuwa vetted, amechunguzwa na ako cleared kwa sababu anaweza kufanya vizuri. Lakini sababu ufisadi unaanza kwa mind, alafu pale kwa EACC mali ambapo inafaa kuwa cleared hawakukilii na hiyo integrity ambayo inafaa ifanywe, then mwisho wa siku hii mzigo unaibeba unaipeleka kwa ground kwa wale watu ambao watakuchagua, na sababu umechaguliwa kwa njia ya ufisadi pia
Huyu mtu anataka kuendeleza ufisadi. Kwa mfano amezungumzia Bwana Ngumbi asilimia 30 na kitu ambao wanariadha walihusika kwa ufisadi wakati wa uchaguzi. Wakati kura zinaendelea kupigwa, watu walikuwa wanapewa 200, 500 ili waweze kupiga kura. Huyu mwanasiasa ambaye ametumia hizi pesa kwa vyovyote vile lazima atafute mbinu ya kurudisha pesa zake. Na jinsi gani atatumia, kwa sababu mshahara yule mwanasiasa anapata tunaujua haiwezi ikagharamika hata kwa miaka zote 5 combined. Haiwezi kurudisha zile pesa. So yeye anafanya akijua kuna jinsi ya ufisadi ambayo nitapitia either procurement, tendering na kila kitu ambayo kitafanya lazima nirudishe pesa zangu. Na ndiposa kuna kazi kubwa sana ambayo inafaa kufanywa, lakini namalizia pale kusema shida imeanzia hapa kwa EACC. Na EACC lazima pia wao waamke, wafanye kazi yao vizuri. Waache tu kuzungumza, wasukume kabisa. Bwana Ngumbi, unajitetea ukiwa wapi kwa labda kabla tuende swala lingine, ni vizuri kufanua mambo fulani ambayo labda atampa ndugu yangu taswira kamili. Kumbuka shirika la serikali kama EACC alihudumu tu vile ambavyo linaamua. Tunahudumu kwa mujibu wa zile sheria zilizoko. Utakumbuka kwamba katika kipindi hicho cha kura za mwaka uliopita 22, tume ilitoa orodha ya watu zaidi ya 200, 242. Tukainua ile red card, tukaambia IEBC, don't clear these people. Kenyans, don't elect these people. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulingana na rekodi za maadili kwa EACC, watu hao walikuwa hawafai. Wengine walikuwa na makesi yanayohusu ubadhirifu wa pesa za umma under investigations. Zingine zilikuwa kwa DPP na zingine mahakamani. Lakini ili ni swala ambalo ni zito kuliko tu kuzungumzia kufanya ile clearance, sababu hata ile IEBC licha ya sisi kuwapa yale majina, pia kuna mambo mengine ambayo yalihitaji kuzingatiwa, na hiyo ni sheria iliyoko. Kumbuka Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na sheria, na katiba yetu kama nchi inasema hata kama umetajwa kwa ufisadi lazima uwe umekamilisha ile levels yote ya kuapili kule mahakamani, kesi kama hizo zikakamilishwa. Kwa hivyo watu hao kesi zao zilikuwa zimekwisha, licha ya kusema kwamba walikuwa na makesi mazito mabaya, kesi hizo bado zilikuwa mahakamani, na ndio maana wengi wao wakapata ile clearance, wakaingia kwa uongozi. Mahali ambapo tulikuwa ndio tunaweza kusema the last line of defense ilikuwa mwananchi, kwa sababu yeye ako na the ultimate voting mechanism, the ultimate vetting mechanism, na ni ile kura. Na ndio maana wananchi wakielezwa, tume ikisema huyu na huyu wako namna hii, mwananchi aangalie, apime, ajiulize, je, ningependa kuongozwa na mtu ambaye tayari anashutumiwa kuwa ameiba mabilioni? Kwa hivyo ni jambo la society ambalo ni zito, linatakiwa liangaziwa kutoka pande zote, na njia moja ya kuhakikisha kesi kama hizi vile ndugu yetu amezungumzia zimemalizwa kwa mapema, sababu sheria iliyoko iko namna hiyo. Ingekuwa vyema tuwe na sheria ambayo ina zile timelines ya kusikilizwa kwa zile kesi za ufisadi. Ndio kama unatakiwa umalize appeal zako zote kwa High Court mpaka Supreme Court, umalize ile kesi haraka, ndio koti iweze kusema huyu basi awezi akasimama. Kwa mfano, uliona kuna gavana anaitwa Sonko alisimamishwa na mahakama. Kwa sababu gani? Kesi yake iliweza kwenda through the process mpaka mwisho. Kwa hivyo tume ya EACC ingependekeza sheria ambazo zinaongoza vita dhidi ya ufisadi ziwe na zile timelines, ndio kesi ya mtu iishe haraka. Lakini kama kesi inachukua miaka 5, miaka 10, utapata mtu anaweza akaserve term 2 bado akisema innocent until proven guilty. Kwa hivyo ni jambo la kisheria ambalo tunazidi kuwahusisha wale wabunge wetu ili watusaidie kuunda sheria ambayo basi itaweza kufunika mianya hiyo. Ndio siku za usoni tukitoa list kama hiyo, IEBC unapata ina nguvu za kisheria za kuwasimamisha wale watu. Sawa, nataka tusonge mbele. Najua nini nataka kuzungumza hapo, lakini ningependa tusonge mbele labda baadaye kidogo, muda ukiruhusu tutarejea pale. Okay. Turuke kidogo katika barabara zetu na katika pia utafiti wenu pia katika ile inaitwa idara za serikali ambazo pia ufisadi umekithiri kwa sana, most corrupt government departments. Kwa mfano mlitaja department ama idara ya polisi, sio? Na pia kuna ile ya uhamiaji na kuwasajili watu na masuala ya afya na vile vile mambo ya elimu. Tuende pale barabarani. Na kando na hayo pia mlitaja wizara ya elimu, kunradhi, wizara ya usalama wa ndani na wizara ya afya zikiongoza pia katika ile orodha.
Tumeona pale barabarani jambo la kawaida kwa afisa wa polisi kuchukua hongo kwa mfano. Sijui kama pia unaweza kusema mambo kama haya yanachangia kuongezeka katika ajali barabarani, ama tafsiri vipi hilo? Ni vizuri wa Kenya sasa waanze kulink visa vya ufisadi na zile taabu ambazo tunapata hapa nchini. Watu wengi wanaangalia hongo, wanaona ni kama ni makosa mandogo. Wengine wanasema mbona wewe unashika askari amechukua 100, kwa nini unamfuata mtu anachukua 1000, bila kujua ya kwamba ile impact ama ile consequence ya mtu kuchukua ile hongo hata iwe kidogo namna gani, consequence yake ni kubwa. Kwa mfano pale barabarani, wale mandereva na wale wenye magari wakishatoa ile hongo, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hawataweza kufanya compliance na zile traffic regulations. Na traffic rules and regulations kazi yake ni kuhakikisha kwamba kuna order barabarani na kuna safety. Kwa hivyo baada ya kutoa ile hongo, utapata kwamba magari ambayo ni unroadworthy yanaruhusiwa kuendelea. Magari ambayo yamebeba hata excess na yana overspeed yataruhusiwa sababu hiyo 100. Then baada ya dakika kidogo ajali inapatikana, watu wanapoteza maisha. Aya, kuna nyumba wakati mwingi sana ambazo zimeanguka na kuua watu. Kuna mioto inatokea mahali kama Embakasi juzi tunaongea kuhusu mkasa wa moto. Ukiangalia visa vingi ambavyo vimetendeka hapa nchini na kuelekeza kupotea kwa maisha na watu hata kuumia na kupata maumivu ya milele, utapata kuna mahali ufisadi umeingilia. Kwa hivyo Wakenya wengi hawajaweza kuiunganisha ile ufisadi na the national problems ambazo ziko. Ukiangalia mambo ya employment, unapata Wakenya wengi ambao wamehitimu hawajaweza kupata kazi kwa sababu kuna ufisadi umefanyika mahali. Chuo kikuu fulani kikatoa vyeti kwa watu ambao hawajaingia shule, wengine wakatumia vyeti ngushi wakapata kazi, yule ambaye anafaa kupata anakosa. Afya, watu ambao labda hawangekufa wanakufa kwa sababu huduma ambazo zinahitajika kwa dharura haziko. Ile transition ya kumtoa ile level 5 umpeleke Kenyatta, mara hakuna ambulance, labda unatakiwa uongane. Mambo kama hayo yanaumiza Wakenya sana, na ni wakati Wakenya wajue ya kwamba ufisadi ndicho kisababishi kikuu cha zile changamoto ambazo nchi yetu iko nazo. Ufisadi pia unasababisha hata investors wengine kutokuja hapa Kenya, kwa sababu wakati investor yeyote anataka kwenda nchini kama hapa, lazima waangalie viwango vya ufisadi kwa namna gani. Wakiona kuna ufisadi kwa mahakama, wanajua ya kwamba wakati kutakuwa na dispute atapata justice. Wakiona kuna ufisadi kwa zile licensing procedures, watajua kana kwamba ile profit zao zitaadhirika. Na ndio maana wakati wanatengeneza zile investment decisions wanasema acha tuende nchi hii na sio hii. Vile even tax, ufisadi ukiwa mwingi utasababisha taxation ya hali ya juu, utaongeza gharama ya maisha, huduma duni katika mashirika yetu. Kwa hivyo ili tuweze kupigana na ufisadi vizuri, lazima kama nchi tutambue kwamba ni janga ambalo tunahitaji kulisuluhisha. Kwa kaunti zetu ndio ni kuachilia. Ingekuwa vyema hata wale magavana na viongozi wa kaunti zetu wakati wanazungumzia kuhusu nyongeza, kwa sababu kuna mchakato unaendelea, ni hela ngapi zinatakiwa zije kule kwa kaunti, ni vizuri pia wazungumzie ni mikakati gani wataweka ili kuzuia ufisadi. Sababu ukiangalia ripoti kama za Auditor General, Controller of Budget, kuna ubadhirifu mkubwa ambao unaendelea katika kaunti zetu, na sijawasikia magavana wakizungumzia ufisadi ama wakitambua ufisadi kama changamoto moja katika kaunti zetu. Kwa hivyo tume ya EACC na zile resources ambazo iko nazo, the institutional capacity ambayo iko nayo, iwezi ikawa kila mahali kila wakati.
Ijapokuwa kila mfisadi atafikiwa wakati fulani, vile viwango vya ufisadi na makesi ni nyingi ikilinganishwa na ule uwezo wa kitaasisi kwa ODPP, EACC na mahakama. Na ingekuwa vizuri viongozi wa mashirika na wa kaunti watambue wana jukumu ya kuchunga ile mali ya umma ambayo imetwikwa chini yao. Shikilia pale Bwana Ngumbi. Mtazamaji na msikilizaji pia endelea kuzungumza nasi pale. Kuna swali katika mitandao yetu. Nafikiri ni kipi kizingiti kikuu cha kupambana pia na ufisadi hapa nchini Kenya? Tuzungumze katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na vile vile mitandao ya X na mitandao mbalimbali. Nirejee kwako Bwana David Alulu, nataka tuende mbele kidogo. Wewe ni mwana uchumi. Athari za ufisadi katika uchumi wetu. Ametaja baadhi ya masuala, lakini ningependa kusikia kutoka kwako kama mwana uchumi na mchanganuzi vile vile, athari za ufisadi katika uchumi wa taifa letu. Athari za ufisadi ni nyingi sana, na ninawashwa sana kugusia lile ulikuwa umemuuliza kuhusiana na hongo barabarani na mambo ambayo yanafanyika na madhara yake baadaye. Mwanzo kuna msemo anasema ukisikia mbwa anabweka tafuta mwenyewe. Tunataka kuzungumzia kidogo tu tumekuwa tukiona EACC wakishika polisi wa trafiki wanaokula hongo, wanachukua hongo barabarani. Lakini siku zote hatujapata habari ya kiongozi wa polisi ambaye anapelekewa, kwa sababu hawa polisi wanaokota barabarani ukiwafata watakwambia wamewekwa pale, wametumwa kwamba wewe leta kiwango fulani. So wale ambao wameambiwa wametumana leta kiwango fulani, tungependa EACC wajukumike, kwa sababu ukimshika huyu junior officer ambaye amepewa majukumu na lazima atii, asipotii ataondolewa pale. Inspector General wa polisi alishawahi jitenga na wale madai. Tatizo la viongozi wetu wa Kenya ni wazuri sana kuzungumza na kukondemn in public, but in private wana orchestrate hizi vitu kufanyika. Kwa hivyo changamoto ambayo tuko na, unajua mimi ukiniuliza sasa hivi wewe David Alulu ni mwizi, nitakwambia hapana, mimi ni sio mwizi, mimi ni msafi kama pamba. Lakini ni jukumu lako wewe kuweza kuniweka on test, kuweza kuhakikisha kwamba mimi ni mwizi au sio mwizi. Kwa hivyo changamoto ambayo tunayo ni kweli viongozi wale maafisa wakuu wa idara kama ya polisi ama immigration, kila mahali ukienda watakwambia sisi mambo ya ufisadi hapa hatujui. Lakini unasikia watu wanatoa hongo, watu wanaitishwa hongo, na hizi pesa zinachukuliwa on daily basis. Unaenda mtu anashikwa leo, polisi anashikwa mahali ile point alishikiwa, siku mbili baadaye ukirudi pale kuna ofisa mwingine ameletwa pale na anaendeleza kile kitendo ambacho kilikuwa kinafanyika, na mwisho wake madhara ni kwamba nchi inakuwa at the risk of collapsing, kwa sababu kama polisi jukumu lake pale ni kuhakikisha kwamba anakagua uhalisia na the fitness ya gari kwa barabarani, lakini kwa sababu ya kula hongo yeye haangalii ile tatizo ambalo linaweza kuwa kwenye ile gari, mwishowe inaenda kumaliza kuwaua watu. So madhara ya kwanza, tunapata loss kama taifa. Jambo la pili, watu wanakosa imani ya kuwekeza hata kwenye nchi, kwa sababu ni kwa nini nitake kuwekeza mahali ambapo kwa mfano mtu ameniambia wewe kuna tenda hapa ya shilingi milioni 3. Hii tenda ya shilingi milioni 3 inafaa usupply 2 million ndio inafaa cost hiyo project. 1 million kuna revenue inafaa ulipe pale. Alafu anayokupatia hiyo tenda baada anakuitisha another 1 million. So unapewa tenda ya 3 million, lakini ukiangalia kiwango cha ofisadi na delivery ambayo unataka kufanya wewe mwenyewe hauna chochote ambacho utapata. So kama utakula kwenye hii tenda, inamaanisha upeane substandard job au utafanya kazi ambayo inafaa pale. Kwa hivyo madhara, hata vitu ambavyo tunatumia kama nchi, utapata counterfeit ni nyingi, kwa sababu kila mtu anajaribu kuangalia ni wapi ataweza kupata kitu kwenye ile service delivery ambayo anafanya. Kwa hivyo madhara ya ufisadi ni kubwa sana. Hata kule hospitalini utakuta madawa ambazo zinatumika kuwatibu watu nyingi zake ni counterfeit. Tutumie tu mfano wa fertilizer, sababu kila mtu anazungumzia fertilizer sasa hivi. Tuko kwenye kila eneo, tumesikia kwenye vyombo vya habari wakulima wanasema tumeenda tukanunua tukapata changarawe, tukapata sijini imefanyika pale. Upande ule mwingine kiongozi waziri wa serikali anasema hakuna. Alafu sasa upande huu mwingine hatujasikia EACC wakituambia wanafanya nini kuhakikisha kwamba wanawaleta into account wala ambao wanahusika, kwa sababu licha ya kuwa bwana Ngumbi anasema EACC haiwezi kuwa mahali popote, lakini sasa unaona matumaini yetu kama Wakenya ipo kwamba wao kama wale watu ambao wamewekwa pale kuhakikisha kwamba
wanazuia visa vya ufisadi kufanyika, wasinyamaze tu wangoje hadi yakisha mwagika ndio wakuja waseme tulijua itamwagika lakini tunataka kuzuia next isimwagike. Tunataka tuwe na vigezo ambavyo vitatusaidia kuhakikisha kwamba vidhagushi, sababu ufisadi inaanza na wale wanaleta vidhagushi, wanauza vidhagushi, kwa sababu wanaoleta na kuuza wameonga mtu fulani ndio akawaruhusu wapitishe. So tuzuie isifike, tuhakikishe kwamba Mkenya anapata kitu ambacho kina uhalisia, na mwisho kabisa tuhakikisha kwamba wanaowatuma wale ambao wanaleta, wanao supply, kwa sababu mtu yoyote yule ambaye amefikisha alitumwa na mwingine, wote from the source wakamatwe, then we become safe as a country. Lakini tukingoja tu tukienda kwa sababu viongozi wanasema, mwisho wa siku hakuna suluhu, hatutapata suluhu. Sekunde moja tu Njambo ameongozea la muhimu. Vita dhidi ya ufisadi vina washikadau wengi. Kwa mfano wakati mwingi tunawaangazia wale wafanyakazi wa serikali, tunasahau corruption iko na supply side na demand side. Mwananchi wa Kenya amehusika pakubwa kuchangia viwango vya ufisadi hapa nchini. Wakati mwingine hata pale kwa barabara, licha ya kwamba watu wengi wanamtazama yule polisi, wakati mwingi ni Wakenya wanaanzisha ufisadi huo. Kwa sababu ya ile tunaweza kuita impunity, watu kutaka shortcuts. Sisi ni nchi ambayo kila mtu anataka shortcut. Hata wakati umepanga laini upate chakula inatosha, kila mtu bado anataka kuwa wa kwanza pale. Umepanga laini ya kupanda ndege, kiti chako tayari kiko marked, lakini bado unataka ukimbie uende pale mbele. Kwa hivyo hali yetu ya kutaka shortcut sana imefanya Wakenya wengi wakachangia vita hivi, wakachangia ufisadi na viwango vya juu. Kwa hivyo ni vizuri Mkenya pia ajue, kabla ya kulalamika, yeye mwenyewe awajibike kuhakikisha kwamba anafuata sheria zilizoko. Na sababu ya wale wa Kenya, sababu yao wakati mwingi kutofuata sheria hizi na kutoa hongo hii, ni kwa sababu wanataka pia wapate faida ya haraka. Wacha nikupe mfano. Hivi nchi yetu inazungumzia mambo ya pombe haramu ambayo imewaua watu katika maeneo fulani nchi. Na ni janga kubwa, kwa sababu ukiangalia ile pombe ambayo ni sumu iko katika shelf, inauzwa kwa sababu Wakenya fulani wafanya biashara wamehongana, wakawaonga maafisa wa yale mashirika husika ili waweze kuruhusiwa kuendelea na mambo hayo. Kuna vetting ambayo inaendelea ili kuangalia ni kina nani wanaweza wakaruhusiwa kuendelea na biashara ile. Sasa juzi umesikia tume ikisema kwamba baadhi ya wale wana biashara wao wanawa approach wale maafisa wa ile multi agency team ambayo inafanya vetting of bars na kutoa pesa kwao, patia sisi clearance. Watu kama hao wakipata clearance waendelee na ile biashara, inamaanisha nini? Vijana wetu wataendelea kupewa sumu. Kwa hivyo upande wa wananchi lazima tujue hii kitu ya ufisadi inatu affect sisi, na tusije tukawa sisi ndio chanzo as Kenyans. Number 2, Wakenya wengi huwa hawaripoti visa hivi licha ya kujua yanatakiwa. Kwa hivyo cha kwanza tufuate sheria zilizoko ili kusiwe na hata sababu ya yule afisa wa serikali kutumia ile opportunity kukuitisha hongo, kwa sababu wengine wanafanya extortion sababu wanajua huyo Mkenya, huyo mwanabiashara hajafanya compliance, and that is why they take advantage of them. On the other side, those want shortcuts volunteer the bribes. They offer the bribes. Tumhusishe pia mwananchi kwa kupokea simu chache katika muda usio kwa mrefu. Lakini mwananchi tu ambaye umesema pia wajibike, wengi wao hisi ya kwamba ninyi kama tume mnatafuta yule mwananchi wa kawaida, ni rahisi sana kumkamata kuliko wale wanaita kwa Kiingereza big fish na kuchukuliwa hatua. Hilo ni swala la big fish and small fish ambalo nimezungumziwa mara kwa mara, kwa sababu tuko hapa, wacha nifafanue. Katika vita dhidi ya ufisadi, ile dhana haina impact. Kwa sababu gani? Hao ambao tunaita small fish wakati mwingi, na hii ndio taswira kamili hasa katika kaunti zetu, hao ambao tunakonsider wao kama small fish ndio wanatumika na wale ambao tunaita big fish kueneza ufisadi. Sasa hivi viongozi wakuu katika kaunti zetu na baadhi ya mashirika ya serikali ya kitaifa wanawatumia watoto wandogo ambao wako attachment
kufungua kampuni, ile kampuni ishakuwa registered, inakuwa introduced kwa IFMIS. Ikiingizwa kule kwa IFMIS, ndio inatumika kama proxy company ya kuzitoa pesa za umma for no work done, pesa ambazo zinatakiwa kulipa genuine suppliers. Wale watu wa county wakishaitisha ile approval kutoka kwa controller of budget, baada ya approval kupeanwa, they void the transactions, the money becomes available and it is diverted and removed through those proxy companies. Kwa hivyo ile hali ya kuwatumia watoto wandogo ni changamoto moja. Kwa hivyo ukiona hawa wandogo wanashikwa, wakati mwingine ndio wanatumika, na wakati mwingine pia wao hawafaidiki na zile hela ambazo wanatumiwa kuiba. Na sheria inahitaji uendee yule ambaye amefanya namna gani, amehusika moja kwa moja, lakini tume ya EACC imepata mbinu ya kutumia sheria iliyoko kuwafuata hata wale ambao wamefanya haya. Ndio maana unaona siku hizi tunafanya a lot of financial investigations, mambo ya lifestyle audit, mambo ya unexplained wealth. Na ukiangalia quarterly report, kuna samaki wengi kubwa. Shikilia hapo, next time utatuambia samaki. Naomba tu upande wa pili wa studio kwa haraka, kabla tuingie katika awamu ya mwisho, kuna swala moja muhimu sana nataka tuangazie, lakini tusikie mwananchi anasemaje. Naweza kupokea simu, nafikiri 2 kama ni nyingi sana, 3 upande wa pili wa studio, kama mnaweza kuvalia hivi, kisha baadaye tutaweza kusonga mbele. Upande wa pili wa studio za Radio Taifa, mwelekezi wangu hapo nitapata sauti katika vidido hivi. Asante sana. Hello Radio Taifa. Hello KBC. Swali lako na jina lako. Mimi naitwa Joel. Naam. Na mimi naitwa Joel. Naam. Na niko Kiserian. Alright, swali lako. Mimi kuna shida ambayo niko naye. Kuna mtu aliniibia kondoo. Na nikaenda nikaripoti. Naam. Niliporipoti nikaambiwa ya kwamba hiyo mtu hawezi sikika, anafanyanga Harambee House, na nikapeana namba yake ili achunguzwe wajue pahali wako. Wakakataa. Mimi nilichunguza mpaka nikajua, na nikaenda kwa ile elia yake, nikapewa namba, nikampigia, akakata simu. Kwa hivyo swali lako, ambapo nilielekezwa kwa ile posti ilikuwa karibu, nikaenda pale. Nilipoenda pale waliniambia ni rafiki yao, na wakitaka wakimuita atakuja karibu. So mimi wakaniambia, mzee, kama unataka kufanyiwa haraka, naam, toa sai. Haya, swali lako. Swali lako. Naam. Swali langu nauliza, nitaripoti wapi na nitasaindikaje? Asante. Hello Radio Taifa. Dora Manya. Baada asubuhi. Safi. Hello. Yes, tunakusikia. Dora. Nakusikia kaka. Tunakupata swali lako wa mwisho hapa. Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa. Tunakupata, jina lako na swali. Mimi ni Silvano Savai, nikiwa katika maeneo ya Naituri na Sianda. Swali langu ni kwamba, naam, hii mambo ya ufisadi, tutafanyaje hii mambo ya ufisadi ipotee Kenya? Kwa sababu ukiwa barabarani watu wanakula pesa na hata wafuatiliwi, hata pikipiki peke yake tu wanakulia pesa. Tutafanyaje ufisadi ipotee Kenya? Shukran. Dora, kwako. Swali zuri, tuanzie pale. Tufanye vipi tutokomeze janga la ufisadi? Tafadhali kwa ufupi sana, maana kuna swali nataka tuangazie. Tuanze nawe. Kuna mengi ya kufanya ili tuweze kumaliza ufisadi ama kupunguza viwango vya ufisadi nchini. Jambo la kwanza, wewe mwananchi, tekeleza wajibu wako. Usitoe hongo, do not offer, report corruption. Ikifika wakati wa kuchagua viongozi, chagua viongozi wenye maadili. Hao ndio viongozi ambao wakienda pale watahakikisha kana kwamba unapewa huduma. Afisa wa serikali wanatakiwa wajue kana kwamba zile nyadhifa wameshikilia ni public trust. Si nafasi ya mtu kujinufaisha mwenyewe. An opportunity to serve in the public service is not an opportunity to eat. It is not an opportunity for self-enrichment. Tumia nafasi yako
umhudumia mwananchi pasi na kutaka hongo. Viongozi wa mashirika, viongozi wa county, umekuwa appointed pale ama ukachanguliwa uwekwe pale umhudumia mwananchi. If you are presiding over corruption in your institution, you have no business being there. Na ndio maana tume ya EACC inazidi kuweka mikakati, ikifanya kazi na mashirika mengine ya serikali, kwa mfano ofisi ya Chief of Staff na mashirika mengine, kuhakikisha kuna accountability kwa wale ambao wamepewa nafasi za kuongoza mashirika haya. Jambo ambalo wanatakiwa wazingatie zaidi ni kuhakikisha kana kwamba kwa hayo mashirika wameweka mikakati ya kuzuia ufisadi, mikakati ya kuhakikisha kwamba kuna efficiency na systems are working. Mambo ya passport pale, hatuwezi tukasema printer haifanyi kazi. Wale ambao wanaongoza idara hiyo, immigration, wana jukumu la kuhakikisha kana kwamba kuna hata njia mbadala ya kuhakikisha wananchi hawakosi cheti hicho muhimu. Okay. La mwisho, yale mashirika ambayo yanapambana na ufisadi yataendelea kwa kadri ya uwezo wao, na kuna mashirika mengi yanahusika, kila moja likiwa na jukumu tofauti. Mbunge kwa mfano, tunatarajia mbunge iunde sheria ambazo ni strong enough. One of the challenges we have today ni weaknesses katika zile sheria ambazo tunatumia kupigana na ufisadi. Kwa hivyo hata wakati wa mbunge wanapendekeza mageuzi ya sheria zilizoko, ziwe ni amendments za strengthen the law, ziziwe ni za kulemaza zile shughuli ambazo zinaendelea kupigana na ufisadi. Bwana Lulu, niruhusu tu kidogo nitakupisha, lakini kwa sababu ametaja bunge, kuna pendekezo la mbunge wa Mbeere Kaskazini, Bwana Geoffrey, Mheshimiwa Geoffrey Ruku, ambaye pia amependekeza kwamba, maana tunafahamu ya kwamba pia ufisadi, na mmetaja kwamba pia unapitia katika ununuzi wa bidhaa au huduma mbalimbali, ile procurement process, na ameleta pendekezo mswada pale bunge, nafikiri yuko katika awamu ya pili ya kuweza kusoma, na amesema kwamba anayepatikana na hatia ya ufisadi katika uagizaji na ununuzi wa bidhaa anafaa kuchukuliwa hatua za kisheria za kazi, yani administrative actions. Na tumeona pia EACC na tumeona vile vile Attorney General wakiwa kwamba kidogo wanapinga hili pendekezo, manake ina maana kwamba kutakuwa na kuondolewa kwa ile kwa kipengee fulani ambacho mtu anafaa kuchukuliwa hatua, ile criminal action. Sijui mnasemaje kama EACC kuhusiana na swala hilo? Tume ya EACC pamoja na haya mashirika umetaja, idara za serikali, hata civil society, media, watu wengi wamejitokeza na kupiga mswada huo. Kwa hivyo EACC bado inazidi kupinga mswada huu, kwa sababu ni mswada ambao hauna manufaa yoyote kwa vita dhidi ya ufisadi. Ni mswada ambao hautaongeza nguvu zozote kama vile inavyotarajiwa kwa miswada ya aina hiyo. Mswada huu unanuia kulemaza vita dhidi ya ufisadi, kulemaza na kuifanya hata ile legal framework ya kupigana na ufisadi inaitwa Anti-Corruption and Economic Crimes Act iwe weak. Namna gani? Mswada huu wa Mheshimiwa Ruku unaiomba mbunge delete two offenses ambazo zinapatikana katika kipengele cha section 45 2B and C. The offenses ila nataka ikuwe deleted pale, itamaanisha yayo makosa ambayo sasa hivi ni makosa ya kijinai na ya kifisadi, yakishaondolewa pale, itamaanisha kwamba vitendo hivyo si criminal tena. Na hayo makosa mawili ama hizo offenses mbili ambazo anaomba zikuwe deleted ni offenses ambazo zimewekwa pale ili kuleta uwajibikaji katika matumizi ya pesa za umma. Ni offenses ambazo zinanuia kuwapunish wale accounting officers, procurement officers na wafanyakazi wa serikali ambao wanahusika katika matumizi ya pesa za umma. Kwa hivyo ukiondoa yale makosa mawili, inamaanisha basi watu wanaweza wakajihusisha kwa ubadhirifu wa pesa za umma kupitia procurement bila kuchukuliwa hatua. Ile hatua ambayo anapendekeza ambayo ni administrative action, inamaanisha kwamba sasa wale ambao watapatikana na makosa hayo sasa wasipelekwe kotini tena kwa ajili ya prosecution. Anataka wafanyiwe administrative action
kama warning, counseling, mambo kama hayo. Na ukiangalia kwamba procurement ndio inachangia visa vingi vya ufisadi kama zaidi ya 90% hapa nchini. Mswada huo kulingana na tume ya EACC ukikumbaliwa uwe sheria, utalemaza vita dhidi ya ufisadi na kurudisha nchi ya Kenya nyuma sana kwa zile hatua ambazo zimepigwa. Na tume ya EACC inatambua kwamba kila mbunge katika nchi yetu ana mamlaka ya kupendekeza sheria yoyote na marekebisho yoyote, lakini mapendekezo hayo lazima yawe ni ya kukuza public interest na kupeleka vita dhidi ya ufisadi mbele. Asante. La mwisho upande huo, kama sheria hiyo ingekuwa na weakness ambayo inahitaji mapendekezo, tume ya EACC ingekuwa ndio ya kwanza hata kwenda mbele na kusema hapa kuna shida. Lakini ukishaona yale mashirika yote yanahusika yanasema hapa hakuna shida kwa kipengee hiki, basi hakuna shida. Sababu hakuwezi kuwa na shida pale ambayo sisi wenyewe hatuioni. Hakuna vile tunaweza tukakataa sheria ambayo itakuza yale tunafanya ama ambayo itatupa nguvu zaidi ili tuweze kuleta accountability kwa matumizi ya pesa za umma. Tunamuomba mheshimiwa huyu aweze kuachilia ule mswada. Sawa. Muda unanikimbiza, mwelekezi wangu ananiambia Bwana Lulu, tumetaja mengi sana kwenda mbele. Tufanyaje kama taifa kupambana na janga hili la ufisadi katika taifa letu, ambao umesema vizuri sana hapo awali kwamba inaathiri uchumi pakubwa? Wajua wakati ambapo tuko na viongo na tumekosa kuweka mikakati ya kukabiliana na ufisadi, then mwishowe tutabaki tu tunazungumzia ufisadi lakini hatupati suluhu. Nimetembea taifa la Tanzania kwa mfano. Kule afisa wa trafiki anapokushika na makosa, unachajiwa pale, unaambiwa kosa lako linapatikana kipenge fulani, fine yako ni hii. Sasa uko na muda wa siku 7 uende ukilie, ulipe. Ukikosa license yako itapokonywa ama gari lako litazuiliwa kutembea barabarani. Hapa Kenya ni opposite of that. Wakati ambapo unashikwa, unaambiwa wewe kwanza utapewa bond ya 5,000, alafu unaambiwa option, badala ya kutoa 5,000 unaweza toa 1,000 tukumalizie mambo. Na mtu sababu anataka suluhu ya haraka, ni hivyo. So kuwe na mikakati ambazo zitatusaidia kuweza kupambana na ufisadi. Yani kila mtu ajue kwamba ninapojipata kwenye hii hali ama kwenye hii dharura, mimi ninajukumika kibinafsi, na whether nipende au nisipende, lazima sheria itanipata na itachukua mkondo wake. Jambo la pili ambalo nadhani ni muhimu sana, nadhani kuna umuhimu wa kufanya uhamasisho kwa Wakenya. Na hili bado nitarudisha changamoto kwa EACC, kwa sababu EACC ndio kitengo ambacho kimepewa nafasi ya kuweza kuwahamasisha wananchi kujua haki yako inaanzia wapi, inafika wapi. Unajua ni makosa kuassume kwamba kila mtu anajua haki zake. Kuna watu wana haki lakini hawajui wana haki. Hawajui kwa mfano nilisikia kwa Tanzania anasema haki za mfungwa ni zipi. So kuna mtu ajui kwamba ninapopatwa kwenye hali kwa mfano ya kuitishwa ongo wakati nimepewa kama procurement tender, ni wapi naanzia, ni wapi nafika, na ni nini nitakachokifanya ili niweze kusaidiwa. So tungali tuna tatizo la kitu kinachoitwa civic education, ili Wakenya waweze kuelewa na wajue nitakapojipata kwenye hali kama hii, nikienda kwenye hii njia sitadhulumiwa na wala sitajipata kwenye shida zaidi ya ile ambayo nilikuwa ndani. Kwa sababu Wakenya mara nyingi wanapoenda kuripoti kesi, kama ile aliyesema wa Kondoo, anajikuta umeripoti kesi alafu mwisho wa siku kesi inakurudia wewe unakuwa ndio mkosaji. Asante. Bwana Ngume, ningependa sana tuendelee, lakini nafikiri sasa uhusiano wenu na ofisi kama ODPP uko namna gani? Awali mlikuwa mnakinzana wakati mwingine kwa majukumu, hawa clear huko kwingine wanasema bado. Sekunde 30 tu. Tume ya EACC ifanye kazi peke yake. Tunashirikiana kwa karibu na mashirika mengine, ofisi ya DPP na wengine. Nafikiri labda huo mtazamo wa labda ni kama kuna tofauti kati ya ofisi hizo mbili, huenda labda hiyo mtazamo ulitokana na kesi mbili ambazo ofisi hiyo ilitaka kuzitoa kwa mahakama, lakini tume ikachukua msimamo tofauti. Hilo ni jambo la kawaida kwa sababu pia tunakubaliana kwa mambo mengi, tunapata concurrence ya DPP kuwapeleka watu wengi mahakamani, lakini katika hizo kesi mbili tulichukua mtazamo tofauti, msimamo tofauti.
kesi hizo zinaendelea, na hiyo si kumaanisha kwamba hizi afisi mbili zinapingana. Ni jambo la kawaida, sababu hata nyumbani pia watu wanachukua misimamo tofauti, lakini hakuna tofauti. Tutapanga uje sasa upeane step by step process. Mkenya anaripoti vipi corruption hivi karibuni? Natumai utakuja. Nitakuja, tuendelee. Mtazamaji, asante. Na msikilizaji, kwa sababu ya muda tutakomea pale. Nashukuru sana Bwana Eric Ngumbi, OGW, msemaji kutoka EACC. Asante kufika katika studio zetu. Shukrani. Na vile vile Bwana David Alulu, siku zote tukikuhitaji unapatikana, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi. Asante kufika Bwana Alulu. Shukrani. Itifaki yote ikiwa imezingatiwa, mkuu wa huduma za redio Bimeri Daraja, producer wangu Bwana Geoffrey Onditi, na vile vile Binansi Kemuntu apiga hapa. Mimi na mjadala unaweza kuendelea katika tupatane upande wa pili. Let me remind you, I've been doubting you for quite some time now. I've been figuring out who you really are. I know you're not the woman you pretend to be. For heaven's sake, we're talking about something that happened 20 years, Alonzo. So you'd better start telling me the truth, both of you. I demand you to tell me the name of that woman behind your brother's death. Now. I want you to be very careful, because this is not the end of this. What kind of relationship did you have with Miss Ligia Cervantes? I had nothing to do with her. Then tell me exactly why your name and signature are on the rental agreement of the victim's apartment. On KBC Channel 1, we are a TV station like no other. Get a taste of the best in entertainment. Yes, indeed. Feel the passion. Swear that you will never lose me. I can't get married to you. I'm sure you knew about it. That's why you're making fun of me. Experience the drama. Get out. Who is the man in this one? And the laughter. Hii wigi umevaa kichwani. Sisi wakati tulikuwa tunapishwa tunapewa mheshimiwa. Move to the beat. We are live from Broadcasting House. And get informed on the latest happenings. KBC Channel 1. Wow. We are the full package. Oh, yes. And Kenya's watching. Thank you very much for joining us. All right, welcome back to Good Morning Kenya. This is Entrepreneurship Tuesday. My name is Mike Migwe, and today we are going to talk about the role of community-based organizations in development, and especially their impact on women
and youth. And in studio to help me with this conversation, I'm joined by John Rock Ogola on my far left, who is an entrepreneur and also a fashion designer. And on my immediate left is Dr. Hayombe Sibul Peter, who is a public health consultant and board secretary for the Center for People Development. Gentlemen, karibuni sana. Thank you. How are you doing? Good. Maybe to start with, when we talk about community-based organization, and I'm going to start with you, Daktari, what are we talking about and what makes them different or unique from the normal non-profit organizations? Thank you very much, Mike, and thank you for inviting us here. Community-based development organizations, these are organizations that are born within communities. They are community organizations that realize certain issues or problems within their community, and then they come together to solve them. Probably it begins from an individual, then that individual shares that problem with others, and then they come up to see means in which they can be able to solve them. For example, Center for People Development is a youth and women organization that came up with 5 themes that they saw were affecting the community where we come from in Moroni Sub-County. Here, the 5 themes, one of them include the sexual and reproductive health right issues, malaria, which is rampant within the community as a second theme. The third theme is mental illness or mental health affecting both youth, women, and as people interact. Then you also find that the livelihoods, resilience, and climate change is an issue within our community. So looking at some of those themes, as I mentioned, we came up as youth and women to look at how we can be able to solve them. With to be a problem, and then seeing how we can group together. Of course, togetherness is a powerful thing. When people come together, what they can do is enormous. So when youths and women come together, they can sort some of these issues in their communities. So that makes it different from other non-governmental organizations who look at the problems, and then they come and tell the community, you have problem of water, you have problem of health. Such kind of development does not have sustainability because it's not ingrown. But the one that's developed by community, it's ingrown because it's the people who realized, who found out that some of these issues are here with us, and we have the potential to, of course, solve them. And then that makes them more different, more useful because of the sustainability. And you find when a community comes together like we did, whatever we do then attracts these other NGOs. These guys are doing this. How can we be of benefit to you? How can we support you? So you find because of what we have done as our own self-initiative, we get people now coming to help you partner. And as I had mentioned earlier, togetherness brings a lot of effort that can solve so many issues. So it creates like a ripple effect based on what you do in terms of enhancing the livelihoods of the people. Very well. Yes. You've said it, yes. Still on you, Daktari. Talk about the role now when it comes to, let's talk business-wise. Right. What role do CBOs play in terms of enhancing entrepreneurship, especially when it comes to women and youth of today? Thank you very much, Mike. You see, education, the main purpose of education is to bring out all the possibilities that there are in a human being, so that then you use your personality from what education has shown you that you are capable of. And then from this, you are then able to utilize them. But you find after someone has gone through the schooling, it doesn't get into them that they can monetize some of the personalities and the skills that they already have. So as CBO, we come up to empower the youths and women, just telling them, you have the skill, it's already a resource, how can you monetize it? How can you make it useful for you to gain some gainful employment using your own skills? So, and the empowerment here could be of several. Just noticing that
there's an issue that can be sorted out using the skills that we already have, or say financial literacy training, or telling them the availability, say, for example, opportunities that the government have. Say we have the Youth Fund and Women Fund. These are available. Training them on how to make application for some of these funds. Training them how they can come into groups so that as a group, they are now able to apply for these funds and training them on even how to manage themselves. You find that groups may form, but they don't last long. So just taking them through how they can come together, stay together, and work into the businesses. So capacity building, very key. Just making sure that whatever naturally somebody has, they gainfully use it for their development. We'll come back to that later on. But I would also to hear from John Ogwale. You are an entrepreneur and a fashion designer. What has been the impact of being a part of a CBU, especially when you are starting out as an entrepreneur? So you see, first when I joined the Center for People Development, I was just a tailor. And okay, I had the skills, but how to monetize it, I didn't know that. So I was taken through a training. I was taught how to handle myself, how to put myself out there as a fashion designer, as a tailor. And after that one is when I was given the finances to start off. So first of all, you taught how to do it. You know, youth down there, we have the skills, we have the education, but now how to go out there and monetize it, that doesn't happen. That's why many youth cry for the unemployment. So when I met Daktari, he first asked me, okay, you want to make money, but how? What do you have? Then I told him, okay, I know how to use the machine. I'm a tailor. So he told me that we can start from there. So when we talked, he got with the machine, and we met back when COVID started, the onset of COVID. So my first gig, he gave me, he had a program of making masks for primary schools back at home. So that was that was my entry level. You remember things were tight back then. So I was able to run my business, do my bills, and still live the life I wasn't complaining back then. I would also want to hear you talk about how now this addressed specific problems that you had when you were starting out now. Some of the challenges that you had and how this now community-based organization helped you overcome them and now start business and be sustainable. Yeah, like I said before, the first thing was the education part. How you handle your finances and stuff, you know. Before, it's not about just giving you the fish, but telling you how to fish. So they first took me through that process. Let's say it was like the lake. So Dr. taught me how to, he told me, he won't be giving me finances every day. So if he gives me this, I should also try and make it work and call somebody into this too. So I was first taught on how to handle my finances. So that education, I was taken through some business classes. Myself, I didn't take business. I was an agriculturist in the first place. So, so I was taken through that. After that is when I told you that I was given my first machine to start the job. Then I was given the job to start with. You see, you can have the skill, you have the machine, but there's market too. So they opened up the market for me. Like, for example, just previously, I've been working with a football club back at home to Muhoroni. They're in the FKF Premier League. He put me through with them. My label, we do bags, we do everything. So I was able to do the merchandise for the team. So it's sustainable in that. Now I don't have to go back to Daktari for financing, but I have to do something out there so that I get the finances to run my stuff at the side. Daktari, can we now say community-based organizations, when it comes to empowerment and especially in the area of business, are they a springboard? Very well. They are a springboard in that they provide skills and, of course, direct youth to some of those skills, making youth discover themselves. Some of these skills are already inbuilt. Like I said, God created us with a lot of some of these skills. But then the training and empowerment direct someone to particular skills that they already have. So as a CBO, we are able to nurture some of these skills that you find somebody has. For example, you'll find as we are, those who are not employed, at least there's something they are doing. So whatever they are doing, how is it as a CBO to make them do it better?
So this is how we come in to make sure that whatever they have, they already are on, is improved by providing them some empowerment in terms of financial skills, even providing for them markets, like he is mentioning how he was given opportunity to make the barakoas as they were, and at that time they were really in need. Yes. So that idea of providing market for whatever youths and women produce now makes them be able to get their money from whatever they are doing. Talk more about capacity building and how any community-based organization can collaborate with people, especially youth and women, in ensuring that there is adequate and equitable share of resources. Thank you very much, Mike. You realize that we have such potential that it's not very much tapped. So the many CBOs that are around just need to look for memberships and partnership, and then the coming together, for example, you can decide to ask the membership of a CBO to say, give out 100 shillings per person, and say if there are 1,000 people, that's a lot, some money. Yeah. But if you are an individual, you find that you are not able to do much with your 100 bob. But because you come together as a community group, then you get power because of being together. And from then, therefore, you are able to bring your money together and become useful with it if you invest it in something that you are led from by the CBO. Yes. We are taught in school, for example, and we know that factors of production, say, if you ask class 6, class 5, they already know. But then now putting this into practice, you know, there's land, there's capital, there's the human being, the human resource. Yes. How do you then put these three or more to produce something that can make you sustainable in life? So taking the potential that we already have, the knowledge that we already have, then aligning particular youth groups to enhance and use those skills. We have a lot of land, for example, wherever we are, unless you say sent out of your environment, you are a squatter. Majority of us, wherever we are, we have land, and it's a big potential that youth can engage in to do very meaningful agricultural work, and then look for the market of those particular work we're doing. Thank you. Ogola, what is the role of mentorship? Because you started off as just a normal tailor, but talk about the importance of having someone to mentor you in business. You know, it's also, let's start from the scope. When I started, I was just looking around like, you know, normal tailors do at the veranda and places. So when I talked to Dr. Ari, he told me, you see, many brands started from this one. You can do this. So you widen the scope, and he told me, I be learning every day about this thing. So I've been following it on his footsteps on widening. I was alone when I started this one, but now he told me when you continue doing this, you have to also to delegate. You also have to have people working around you. So after some time, like I told you, I started with the one machine. After he opened me to the opportunities, now I have like 4, and I have like people working around, and I also don't have to do everything by myself. So if you compare my entry level with right now, it's a different thing. When I started, I was just doing normal. I didn't have a brand. I didn't have a brand when I started. So as we continue, I also go through the learning process, because he still sends me materials to read and to open my thinking capacity. So from the mentorship is when I knew I was to start a brand. Is when I knew I was to brand my things and sell them now as a fashion label. At first I was just I sell suits. I said affordable, this one. When we come back, we are going to talk about why the youth should take advantage of this mentorship, but we'll do that after this short break.
KBC Channel 1 imeandaa vipindi spesheli katika mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka huu kwa ajili yako. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kando na ukumbi wa Kiislamu na hutuba ya Ijumaa, kutakuwa na makala yanayoangazia maswala ya funga, mawaidha, whosoever witnesses the month of Ramadan, then he should fast. Vipindi vya mapishi. Katika mapishi ya Ramadhani tutatayarisha pilau ya korosho. Utahitaji viazi, vitunguu vinne vikubwa na zabibu na kaswida mbalimbali. Pia tumekuandalia kalenda ya Ramadhan ili kukuweka kwenye mstari wa mbele katika funga yako. Tazama runinga ya KBC Channel 1 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ili kukuza na kuhifadhi imani yako. Let me remind you, I've been doubting you for quite some time now. I've been figuring out who you really are. I know you're not the woman you pretend to be. For heaven's sake, we're talking about something that happened 20 years, Alonzo. So you'd better start telling me the truth, both of you. I demand you to tell me the name of that woman behind your brother's death. Now. I want you to be very careful because this is not the end of this. What kind of relationship did you have with Miss Ligia Cervantes? I had nothing to do with her. Then tell me exactly why your name and signature are on the rental agreement of the victim's apartment. Welcome back to Good Morning Kenya. My name is Mike Migu, and the conversation is centering around the role of community-based organizations in development. And before we went on a break, I wanted to know from you, Ogola, why should youth take advantage of mentorship programs, especially when it comes to entrepreneurship and business opportunities? Thank you, Mike. You know, for an entrepreneur, you can't go alone. In the first thing, you can't go alone. So for the mentorship, mentorship is very important in this case, in that there are too much that you can't see when you are yourself is working. You know, when you start off as a CEO, a young one, you're the cleaner, you're the delivery guy, you do everything for yourself. So somehow you come kind of reminded because you don't see a lot. You work 24/7. But now when somebody who already has the niche of this come into the picture, like Daktari already is, and he knows what goes outside there, he'll tell you, hey, slow down. Okay, you're doing fine, but you can also try this way. You can call so and so. Like in my case, when I was starting with the football club, he called me and told me, okay, you're doing this, but have you ever thought of trying football business? Not football business as per gambling, but you can also work with football as a businessman. Have you tried that? Before, I didn't think of that. So I gave that call because he already saw it and told me I could venture into that line too. And it was a good thing. So the mentorship part also helps you to broaden the perspective of how you look at business in the first place. Yeah. So you see, when I started, I'm a member of the CBO in the first place. My first role, like he told you, they deal also with the women and health thing. So when he first brought me in, as a tailor, he asked me, can you go to Eldoret, learn how to do the reusable sanitary towels? That time the menstrual thing was an issue. So
from that, I met other people. So you network. I've met so many people through the project because first I'm a member before I'm a designer. Yeah. So mentorship basically broadens your perspective on whatever you are doing, especially when it comes to business. Yeah, it broadens. Absolutely. Daktari, I'd like to hear your views on the aspect of mentorship or working with someone if you want to succeed, let's say, in business. Thank you very much, Mike. You see, mentorship is where you're like, you hold somebody's hand and you walk along with him through the path of the entrepreneurship. For example, he's just mentioning that there are quite a number of things within entrepreneurship that probably at the beginning you may not be able to know. Yeah. So there would be the sourcing of the raw materials to be used. There will be marketing of the products already used. There will be business management in terms of this is my cost of production. How much would I sell this product so that I'm able to make some profit? So there are a number of journey that somebody is journaled through so that he grows from baby steps to steps now that he's able to now move alone. And of course, the widening market of whatever product they're producing, now you have online marketing where you can sell your product outside even Kenya. Yeah. You can sell your product to to reach out many people. So getting engaged and being brought into some of those marketing opportunities that probably somebody might miss just as an individual. So it's journeying with someone to a level that they are now able to work on their own. I like this kind of programming in our institution. For example, when somebody takes a course, then he's put to go to do some steps of practicing to gain experience. You hear of somebody looking for internship. This internship is to make sure that the skill that has just been learned are then practiced so that at the end of it, he is now able to master some of this. This is very, very much done, especially in diploma courses and certificate courses, where apprenticeship or making sure that somebody goes to expose his experience in terms of internship, very, very useful for retaining the skills and, of course, making sure that the skills are practiced and therefore perfected in whatever they are doing. Yes. Yeah. So when we talk about market linkages, how do CBOs help people like Ogolla now access new markets and also new customers? Thank you very much. You see, CBO brings people together, and of course they would be producing different kinds of products, and then we would have, say, a website, and they can also develop website. There are several social media that can be used for marketing, WhatsApp, Facebook, Instagram, and all that. So the fact that youths or groups come together as a community-based organization and they now have different products, they can even be sponsored or sponsor themselves to go to exhibitions where they then showcase what their product. If you leave that alone, CBOs brings the to be known within the community first, and then to be known outside the community, say from the sub-county, and then to the county level, and now at national level, the whole country. And once these products are known, and that the fact that they are taken through, say, good training, where if some of their products require a recommendation from, say, KEBS, our regulators for particular products, then they're taken through processes of how to go through KEBS certification, and their products that I'm producing are certified to be used within the country. So that now makes their products now to be acceptable within the community because they have those KEBS certification, which then makes people to know that these particular products are useful and can be of their use. I'll come back to you as we talk about the KEOP thing, but I'd love to hear from Ogolla how CBO has helped you access new markets, and also is there any ongoing support in and opportunities?
business, like I said before. I mentioned the other ones, but for now, I think I'm grown, and it's I don't. I'm you off. Have wings. Let's say I'm off the net now, so I'm able to stand on my own for now. But when I started, I needed some. You know, it's a business. You know how startups work. You pump in the finances, maybe it doesn't come back. You pump in the losses are too much when you start up. Like, for example, last year my premise was broken into. For that, I had to go back to them because I hadn't saved that much to revamp my business. So for like that, in such scenarios, I have to go back. But in issues of running this thing, when I started, I was to go back at every step. But for now, there are things that I can do on my own. Yeah, like I said, I'm off the nest. So I can do many things for myself for now. I can source my things, I can market, but I still go there for the mentorship part, for the, I won't say that I've grown that much. I'm still teachable, so I'll say, I was planning to do this. How do you think I should go about it? For that, I still go back to Dr. But for the running the stuff myself, because there are many of us down in the community, many people with very many skills. Yeah, it will be a lot of baggage if I still see there to be breastfed. So in other words, you are saying, and if I'm getting you right, you are saying there is always a window for consultation. Yeah, there's always a window. Like I said, I'm still a member of the CBO. As much as I have already grown as an entrepreneur, I'm still a member, and I still work with the community at the level that really require my assistance as a designer, as an entrepreneur. I still come in. I still go for the mentorship programs when they have the program of the educating the community. I still go back for that. Yeah, as a member. Yeah, but as an entrepreneur, I think I'm not good. I can do it some on my own. Yeah. Daktari, I'd love to hear more on the Kenya Youth Employment Opportunities Project. Yes, project. Very good. Yeah. KYOP was a very nice, well-designed project by the government, and it was housed under the Ministry of Gender, Public and Youth. So this was within the Department of Youth. And this project was implemented first as a pilot across 5 counties, and then later it was expanded slowly over 5 years to cover 21 counties. Now the project had 2 main parts. It had what was referred as life skills, where people are just taught how to live well, how to know themselves, their personality issues, and their personality, and then how to handle their personality once they know them and things like that. And then the second bit of it was the core business skills. This is where they were being trained to now be able to know how to start their own business and how they do financial management and all that. And then later on, they were recruited to some of these government institutions, like, for example, NITA was one of them. And from then, they would then branch into specific things that those particular youths wanted. Say, somebody went for hairdressing, somebody went for mechanic, somebody went for electrical, and through NITA and other associated institutions. And this program was rolled out by government that now attracted any youth who was just literate from class 8 to Form 4 certificate. So a whole across that range. And the training was such that we were not looking so much of say a lot of English and a lot of what they could even be taught in mother tongue. And I think the government was like investing its people, and I think they were also supported by World Bank and other government entities. So they were teaching people who were even illiterate, just being able to, or semi-literate, and some of them were even street children who came to be taught. And from that project, many youths were really built, their capacity were built, and especially those who went to
the courses through NITA, and then they were later also sponsored by government. There was some 40,000 Kenyan shillings that were given after you would write a good proposal and, of course, what you want to do. If you want some woodwork, you want some hairdressing, initial capital to help you do this. The program, I think, ended after 5 years of implementation, and I hope the government will do, say, an evaluation to just see what was some of the impact. I was involved as a consultant, and we were a group of consultants in it. Yeah. And that's how he also came in, and many other youths came in. Yes, he's a beneficiary of and then as a CBO, for example, I could know when the phase of the project would go on. So I would go back home and just advertise to youth in a sub-county and youth in different counties. It was organized such that each sub-county had several classes. That was the lowest level sub-county. So each sub-county had several classes, and you'll find that in very good counties where it was marketed out, you'd come out with over 10 classes in a particular sub-county, and a class consisted of 25 people. But in some counties, because probably it was not marketed well, you find 2 classes. So part of our CBO, Center for Development, was to ensure that we tell the community members that such a program is coming. The application was online, even assisting those who did not have the right, say, technology to apply, because they would not even have smartphones. So helping them to apply and making sure that we spread this message when each phase would come out. So as Center for Development, we helped market this, and many youths enrolled, and they were trained, and they went through the different phases of the project. Let's talk about financial literacy, and I want to start with Ogola. Talk to me about how this literacy, financial literacy, helped you now in propelling yourself as an entrepreneur. So the financial literacy, I don't know where to start though, but let's start with the books. Yeah, so like you said, the cure part, I was involved, but I was in the life skill training part. I wasn't in the business, but I was just snooping around and found those materials on the business. So you taught how to do the business plan, you taught how to do the books, the inventory, and everything about business from the from the financial literacy part of it. Let's say, if you start with the books, you know how to keep your books, you know how to balance your share, you know how to balance your everything, you know how to follow on your banking, on how you on your payment and everything, and to know how to work with your timeline and the finances part of it, or the whole part of the finance. They're very basics, but very important. Yeah, they're very basic. Many startups always skip that part of the bookkeeping part. Yes, please. And Mike, if I may, you see, there are very simple things. For example, in youth groups. When youth have come as a group and they have been taught some of these things, and they have been told that government is providing funds, say youth fund and women fund, they would go and borrow this money, but because they lack that literacy of financial management, they end up not being able to repay this money as it's required. So this financial literacy was very, very important, making sure that they are able to know how they manage the finances they are given. First, they must know that this is money that's supposed to be used in business and then refunded. You would find that before then, youths would borrow money as a group, and when money comes, they distribute among themselves, and nothing goes on. So they owe the government, and see, this is supposed to be a revolving fund. When they return, other youths are also helped. So financial literacy was very useful in just making sure that youth that form groups and then borrow money from government are able to produce something and then return the money, and the money becomes a revolving fund rather than them mismanaging, and even the whole group disappears from the surface. So as CBO within our sub-county, we would just allow youth, take them through how to even form groups, which are also registered by sub-county development offices, and then from the registration and making sure that they have all the required
information. They will then make application for the funds and then take them through how that particular fund be used. It is not important to know that money is available. It should be more important to know what is it you want to do. Then you reach out there for the available money. That's when you become successful in whatever money that you borrow as youth. Yes. Yeah. Daktari, talk about the technical support. Besides the initial business development, is there any other support that CBOs can accord to youth and women to ensure sustainability of their businesses that they start? Thank you very much. You see, for example, me, I am a public health expert. Yes. So in terms of support, we would look for people who are financially literate, people who are in the business and they are entrepreneurs as examples. So they would come and talk to the youths and women. For example, cases of very successful entrepreneurship. Somebody comes and narrates their story, they narrates how they started, and you find very, very beautiful cases. If I would give you an example, back in the Moroni sub-county. You know, Moroni, as it were, was a settlement scheme. People who came in that bought land and were settled by government. But not all did this. Some just came to look for employment. And they came seeking for employment to be cane cutters, or they would weed in the cane, or would be employed by the factories. But over time, you find that our factories have not been doing as they were then. You hear of Muhoroni now under receivership. Chemelil factory is not doing very well. Miwani closed. So those people who migrated to Moroni to come and be useful in this sugar sector, then finding themselves now that their livelihoods are now down. So as CBO, and as giving you an example of someone called Ochilo, not his actual name, through our training and through interaction with the people who we bring to showcase how they've developed, this is a guy who has been able to lease farms, get money, and now has got his own farm. Just a result of being built and being shown how an entrepreneur can develop and become successful in life. Yes. Yeah. Let's close with a parting shot from Ogola. And we'll also give you us. Why should youth take advantage of CBOs, in a nutshell? In a nutshell, yes. Youths back there at home, if there is a CBO around, I know there are always people in there with the technical know-how of doing whatever you want to do or whatever you're struggling with in business. So, first of all, no one always knows everything. You can start by consulting. They will not necessarily give you the funds, but you see, whatever you will be imparted with is important. So please, if there is a CBO around, you should at least be a member, or at least just go and seek, just go consult with them. From there you can. Thank you. Thank you, Mike. I'll start by one. As we are developing, employment is becoming scarce. We are even seeing some technology now replacing human resource. Say vehicles are now driving themselves, even bicycles are driving themselves. So if you are in that kind of employment, know that technology is replacing. So we should look at what are some of your skills that you are able to use to make sure that you are able to self-employ. Secondly, CBOs are very important, especially when they bring people together. Togetherness and pulling together can take people very far. And that there are resources back at home. We have a lot of resources. The lake, for example, in Nyanza, the rivers, the land, and those resources, if they can be able to be utilized, they can really go far in terms of entrepreneur. Asante sana. Thank you so much. We have been talking to Dr. Hayombe Sibol Peter, who is the board secretary of the Center for People Development, and also Rock John Ogola, who is an entrepreneur and a fashion designer. My name is Mike. May we thank you for tuning in to Good Morning Kenya, and by extension, KBC Channel 1, because definitely Kenya is watching.
Let me remind you, I've been doubting you for quite some time now. I've been figuring out who you really are. I know you're not the woman you pretend to be. For heaven's sake, we're talking about something that happened 20 years, Alonzo. So you'd better start telling me the truth, both of you. I demand you to tell me the name of that woman behind your brother's death. Now! I want you to be very careful because this is not the end of this. What kind of relationship did you have with Miss Ligia Cervantes? I had nothing to do with her. Then tell me exactly why your name and signature are on the rental agreement of the victim's apartment. Join us now on a journey to Kenya as we discover the heartwarming story of Ted Josiah, a man who transformed his grief into a powerful source of motivation to create a legacy he can proudly pass on to his daughter.